Hello everyone and welcome back to more Yakuza 0. We're here going into the Gomajima continuation. Also, hopefully this time everything will be a little bit smoother since I changed something about my controller because last time the wiggles of the cable let the game pause for seconds. Ooh, I see something. Well, another girl card. But yeah, if you're wondering, oh, what did Nia do? The answer is, haha, I simply made my controller wireless. Because turns out you can just do that. Which is a great feature, honestly. I did not expect, look for that earlier, but yeah. Apparently, you just need a Bluetooth dongle, and then when you have a DualSense controller, which is, I will say, like, by the way, if you still have an Xbox 360 controller, buy a DualSense. What are you doing? This is like the best controller on the market, period. But yeah, you can just buy a Bluetooth dongle. And apparently to connect them, you simply need to hold the PlayStation and the share button down at the same time, and then it can just pair with Bluetooth. Which is amazing, in my opinion. Oh yeah, right, I forgot. This is Yakuza. We should probably move the chat box up there. I do hope you all have a fantastic Saturday, though. Nothing more important than having a good Saturday. Oh yeah, right. Isn't that Mr. Telephone Guy? The future. Yeah, let's give the future a shot, shall we? What's wrong? Yeah, who do we ask? You know, like, here's the thing. We have all these discussions about, oh, do we need full voice acting? And if you can't pay for it, that's why you need Gen AI voices and everything needs to be animated. But like,
the reason this game has like this is what I always mean when we talk about artistic vision, because they just don't have a lot of animations, and they use it for deadpan humor, which works. They will be indestructible and called Nokia, and then those will vanish. Definitely just becomes a safe spot now. Wait, you know, there was no telephone booth. What an upgrade to life. I always wondered, were those really a thing that you paid to sit in a room to talk to someone on phones?もしもし。ああ、もしもし。どうもこんにちは。俺五郎言うんやけど、そっちは？うち？あっこ。あっこちゃんか。何や、元気なさそうやん。もっと楽しくおしゃべりしようや。せやけどめっちゃだるいんやもん。久々に学校行ったけど速攻で老けてもうた。なんや自分、ひょっとして女子大生？うん、そうやけど。はあ。あこちゃん、 doing investigation. よく電話しとんの？せやな。うち退屈なんが嫌やから遊んでくれはる人を探してんねん。ほな、外で会ったりとか？時々な。会う会わへんはどないして決めとるんや？まあお腹空いてる時とか。元気やな。飯をおごってくれたら相手は誰でもええんや。別に誰でもええってわけやないけど、
あ、そうや。五郎さんやったっけ？五郎さん、入れ墨してはったりせえへん？入れ墨やと？うちそういうのちょっと興味あんねん。しとる言うたらどないする？え、ほんまに？ほんまにしとるんやったらどんな柄なんか教えてくれへん？なんでそないなことが気になるんや？うち絵の勉強してんねん。せやけど入れ墨なんてめったに見られへんやん。せやからもし入れ墨しとる人がおったら実際に会うて生で見せてもらったりすんねん。般若や。え？俺の姓には般若が入っとる。そうなんや。般若か。ところでアッコちゃん、俺からもちょっと聞きたいんやが。何？牧村誠って知っとるか？ごめん、切るわ。ちょっと待ってくれ。何？いやな、俺実はフリーのライターやっててな、牧村藩のこと興味あんねや。それで牧村藩を知ってる人から話聞きたいなあ思うててな。あこちゃん、牧村藩のことを何か知っとるんか？せやったら超大手話聞かせてもらえへんやろうか。ああ、もちろん俺はするで。絶対あっこちゃんにも牧村藩にも迷惑かけへん。どうやろか？ほんまに？ほんまや、ほんま。I mean, he's not fully lying, ironically. せやったら今から岩尾橋に来て。岩尾橋やな。五郎さんはどんな格好してんの？グラサンに黒のジャケット、髪や長髪を後ろで結んどる。目立つからすぐわかると思うで。わかった。ほな、今から岩尾橋で待っとるで。絶対来てや。そしたら後で。僕、絶倫だから。Oh, yeah, right. よっHey.あI am just like, you know, you can interpret it like that, but also because they're standing.
別にだから。Still kind of fascinating to just throw a character in like that. With quite literally a plotline of, yeah, Majima, you just look like someone who just hits up every club all the time. Oh well, I mean, I do want to, so that despawned, okay. Interesting that you can despawn him like that. Yeah, wireless controller on PC actually is... This feels luxurious. あんたが五郎さん。のあんたがアッコちゃんか。よう来てくれたな、おおきに。ひょっとして芸能人やってことバレた？え？しもた。やっぱりこない変装しても分かる子には分かってしまうか。自分のハンサム顔が憎いわ。ああ、ええてサインやったらなんぼでも書いてあるからみんなには内緒にしといてな。うちの考えすぎか。こないアホな人が例の人なわけちゃうもんね。あ？例の人やと？なんでもない。優しそうな人で安心したわ。うちがアッコ。Problem, Majima is always a goofball. ほな早速やけどそこらで茶でも飲みながら話聞かせてもらえるか。お茶？うちお腹減ってんねんけど。そしたら飯にしようか。何食いたいんや？うちお寿司食べたい。寿司か。やっぱり女子大生ともなるとええもん食うてるんやな。そらそうやん。今時女の子とデートするんなら予算5万くらいないと話にならんわ。五郎さん社会人ならそれくらい持っとるやろ。当たり前やないか。学生が見たこともないような豪勢な飯食わせたるわい。ほんまに？五郎さん分かっとるやん。よっしゃ。ほな寿司屋に行こうか。ほな行こうか。Rolling to, wait, it's the other way around. 五郎さんお寿司好き？ああ。うちめっちゃ好きやねん。 Ooh. Yeah, just let me collect another picture of another woman while we're to... まだ I'm 行かへ working ん for another woman. もううちお腹ペコペコやで。すまんすまん。ちょっと待ってや。And just let me collect more cards, I guess.
Sushi! 何握りでし I ょう。 sadly can't really ほら eat, which 1 is 万くらいでお任せするわ。あと今日のええとこ Which is a お作りしてくれ。あ、ウニとイクラは絶対入れてな。いいよ。五郎さん飲まへんの？一応仕事中やからな。今はやめとこう。それよりアッコちゃんの話聞かせてくれや。大学生にしたら随分慣れとるようやけど、この間の店よう来るんか？まあね、最近は割と毎日。毎日？なんや、そないノルマ厳しいんか？ノルマ？そんなんあるはずないやん。いつでも好きな時にやれるのがこのバイトのええとこやの。いやいや、バイトっちゅうことはつまり誰かから依頼されてやっとるわけやろ。その元締めが例の牧村はんやろ。聞いた話やと女子大生にテレクラで男捕まえさせてその稼ぎをかっさらっとるらしいやんか。はあ？誠さんはそんな人とちゃうし、うちらほとんど男の人にご飯とかおごってもらうだけやし、誠さんも稼ぎよこせなんて言わへんよ。あ？ちゅうことはあっこちゃん売りとかしてへんの？当たり前やん。ひょっとして五郎さん、ほんまは取材なんて嘘で初めからいやらしいことが目当てやったとか？せやったら悪いけど、なんぼおごってもろてもホテルとかついていかんで。ああ、ちゃうって、そういうつもりとちゃうねん。ただ俺はそういう噂を耳にしたもんやったから。ほんまに？まあそれが賢明やね。うちに何かあったら無事で済まへんから。あ？それは一体どういう？はい、小肌。美味しそう。ほな、いただきます。I have to say though, yeah, if you want, if you're wondering what I mean with I can't really eat sushi is like if there's anything with like seaweed or nori, my gag reflex just like instantly triggers and it kind of sucks. So it's basically just the sushi that's fish and inari sushi. Inari sushi is so good. Like, I know everyone assumes, associates sushi with, rolls or and such, but like inari sushi is so good. Unironically. こちらになります。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ごちそうさま。おお、ほな行こうか。さて、腹ごしらえは済んだな。そしたらさっきの話の続きを。あ、うちあそこ行きたい。今度はどこや？ゲーセン。ゲーセンってゲームセンターのことか。不良のたまり場やないか。ま、家で女の行きそうな場所ではあるが。最近のゲーセンはちゃうねん。可愛いぬいぐるみとかあんの。ゲームセンターにぬいぐるみ？ You just どういうこっちゃ？ got one for a small girl. ほら、はよ行こしゃあ、ほなゲームセンターに行くか。う。ほな行こうか。Sega High-Tech Land. にしても。あ、ほら、あれや。UFO キャッチャー？なんやこれ。このボタンで中のクレーンを操作してな、ぬいぐるみを穴まで運んだらもらえるねん。こんなんが1回100円やと？ Yep. あ、らしい。どうせそう簡単には取れへんようになっとるんやろ。普通に店で買うた方がええんちゃうか？何言うてんのや。よそで売ってないからここで取らなあかんのやない。お金で何でも買える思ったら大間違いやで。っていうか、お金はうちが払うから五郎さん代わりにやってや。うちこういうの苦手やねん。あ？
なんで俺が？誠さんのこと聞きたいんとちゃうの？しゃあないな。ほな一応やったるやないか。 Getting fat burps. Fat burp. Honestly, that would probably also convince me to at least try UFO catchers for a bit. Getting Agonia a fat burp. First try. ほら取れたで。これが欲しかったんやろ。めっちゃ嬉しい。五郎さんありがとう。ま、ざっとこんなもんや。あ、それで牧村藩のことなんやけど。こないなところで立ち話すんの？どこか落ち着いて話せるとこがええわ。ま、それもそうやな。おなってよか。ほな次はディスコや。ディスコ？あんだけ食った後でよう踊る気になるな。実はさっき電話でビップルーム予約してん。うちな一度でええから Disco time. ビップルームに入ってみたい Oh, yeah. って思ってて。いつの間に予約しとったんや。人の金を思って好き勝手してくれるな。文句言わんの。連れてってくれたらそこで誠さんのこと話してあげるから。ほんまか？まあそう言われたら断れんな。ほら行こうか。Oh damn, I need to tell people we're getting into the disco. Disco time. You know what? I somehow, I really forgot that there was a disco minigame. I don't know why, but I just kind of forgot. Oh, hi, bot. Hey, Girls of Girl, how are you doing? ほな行こか。 Welcome to the disco time. Hopefully I don't fuck up disco. 何すんの？ How's your weekend? How's it going? How are the cats doing? 待ってよ。 Oh, right. Perfect. そんな急がんといて。待ってよ。 I was wondering when that came up, but like, どうしたん？ somehow this quest chain is really just all of it. Great weekend, great cats. I'm very hungry. Oh no! You need to eat something. なんや。ああ。Oh, which game? Combo Devils. I have not heard of that. I mean,
basically still working my way through the bubble economy and its intrigues. But yeah, as I said before, I actually made my controller wireless on PC now, so fancy. Actually, we had a bunch of tech upgrades the last days here, so very fancy. Rituals of their kind. Dancing to assert dominance. It kind of makes sense that Majima learned some of his main moves from breakdancing. Holy shit! And now he just developed a new fighting style. Holy, that was dancing. Yeah. I'm still kind of tired though. I think, you know, going up until 8 AM just writing shit was not the best idea. But, you know, when inspiration hits, you need to just grab it and use it, I'd say. Video strikes at least convenient hours of day. Yeah, I was just like, you know, let's write a bit more. Then I found like the one song I could just hear on loop, and then it was just like 4 hours in. Oops. But hey, I finished it. So just waiting for some feedback, and hopefully I can still upload it before the month ends and I don't break my streak this early. I just need to find an angle for the next chapter. Oops. Anyway, now is disco time. 五郎さん、ぬいぐるみ取るのうまいな。あんなすぐ取れる人初めて見たわ。あないのもちょろいもんやったで。時間あったら店中のぬいぐるみ取ってるわ。ほんま？ほんなら今度一緒に行くときもっといっぱい取ってな。任せとき。 Anyway, disco time! Honestly, disco feels like the one thing I almost wished this game would have brought back for like a few years, like in real life. Those clubs had some style. New clubs are just like...
not that good. なんかめっちゃセレブって感じするわ。言うても2人で来たってしゃあないやろが、こないなとこはもっと大人数でシャンパン開けてパーッと楽しむもんやで。そんな友達おらんもん。そうなんか？そら意外やな。親と喧嘩して家出するような不良娘と仲良して止めてくれる子はめったにおらんし、おってもその子の親に追い返されるし。今のバイトで知り合うた子とかもおるけど、普段から連絡取って遊ぶような友達とちゃうし。せやからみんな仕方なく街で男捕まえてホテル泊まったりするけど、やっぱり危ないことの方が多いし。牧村誠っちゅうやつはそないな行き場のない子が夜の街で妙なやつに悪さされんように仕切ってるっちゅうことか。せやけど中には危ない客もおるやろが。せやからそないな人に会うた時はすぐに誠さんのポケベルに連絡入れんねん。そしたらすぐに飛んできてくれはるから。あ？そういえばさっきもそないなことを言うとったな。牧村っちゅうんはそない喧嘩が強いんか？強いなんてもんやないって。筋肉もりもりで背もめっちゃ高いし、大抵の人はカッコ見ただけで謝って逃げるわ。ほう、そらごっついの。あ、うち踊ってくる。なんや、ビップルームはもうええんか？ディスコに来たらやっぱり踊らな損やろ。うちお酒飲めへんし。そういうとこはまだまだやな。Well, time. ちょっと話してえな。やっと見つけたで。自分の出入りしそうなとこ片っ端から張ってたらいつか会えると思ってたわ。何？うちに一体何の用や？とぼけても無駄やで。この前の礼させてもらおう思てな。俺に散々怒らせた挙句、そろそろホテルに行く頃やっちゅう時にごっつい男呼んで俺をボコボコにしてくれたやんな。あんたが悪いんやろ。うち見たんやで。あんたが飲み物に睡眠薬混ぜてたの。そんな男についていくはずないやん。なんや、今日はこの前の男はおらんのか？おらんのやったら呼んでも構わへんで。そん代わりこっちも人連れてきとるからな。あんた最低やな。なんとでもいい。待ちや。ああ、なんやわれ。自分もこの天のおもりなんか。何勘違いしとるんや。俺はそない女のことなんて全然知らへんで。ただお前らが邪魔やから言うとるんや。なんやと？ディスコ言うたら踊る場所やろ。女ナンパしたいんやったらダンスでええとこ見せたらええやないか。今から俺が手本見せてやるさかい。そこどいて場所開けや。アホ抜かすのも大概にしとけや、このボケ。そない踊りたいんやったら踊らしたるわ。ただし俺らのサンドバッグとしてな。おう、表出ろや。 And we still do disco later. いてもうたる。 I forgot, yeah, I totally forgot. Breaker Style has the best music.
I know. God, she can't hear me, but Agonia just literally looked over to me when I tried out breaker style and just like, you know, winked with her eyebrows. She really likes breaker style. 今たまたま俺がおったけど、いつでも例の牧村藩を呼べるとは限らんやろ。言うても誠さん、いつもすぐ近くにおるからな。読んだらほんますぐ来てくれんねんで。そうなの？誠さんな、普段整体師やってはるの。笑福町南にあるほぐし会館ってお店。ほんまか？そしたらそこ行ったら本人に会えるやろか。多分な。Now everything will unfold. I wanted to go to disco though. あこちゃん、今日は大きにな、ほんまに助かったわ。ほな、こっから先は本人に取材してみるわ。あ、うちが言うたってことを内緒にしてな。五郎さんええ人やから特別に教えたけど、ほんまは誠さんのこと内緒なんやから。分かってる分かってる。せやけどほんま信頼しとるんやな、牧村藩のことを。そらそうやん。あの人おらんかったらうちも今頃どうなってたか分からへんもん。そらさすがに褒めすぎとちゃうか。女に優しゅうするのも案外下心あってのことかもしれへんやないか。そんなん絶対ないって。蒼天堀には誠さんに救われたって子めっちゃ多いんやから。男に騙されてひどい目合わされて自殺寸前のところを救ってもらったって子もおったし、うちらにとってほんま神様みたいな人やね。花ええ人疑ったら罰当たるわ。ふん。あ、でもただ一つだけ誠さんから頼まれてることがあんねん。頼まれてること？うん。もしお客さんの中でコウモリの入れ墨をした男の人を見たらすぐに教えてくれって。コウモリの入れ墨をした男、誰なんやそれ。うちも詳しくは知らへんけど、誠さんずっとその人を探してるみたい。誠さんから何か頼まれることなんてそれくらいしかないから、バイトしてる子はみんな協力して探してるんやわ。なるほどの。それで最初俺が入れ墨しとる言うたら食いついてきたんか。そういうこと。女を使って男を探してるか。あかん。そろそろ次の人と待ち合わせの時間や。次やと？まだ遊ぶんか。ほなうちはこれでバイバーイ。たまにはうちに帰れや。気が向いたらな。ああ。You know, I think that's probably one of the funniest parts about Majima. He basically is doing the thing, you know, a lot of older people try with the whole "how do you do, fellow kids," but by accident being actually enticing for the fellow kids, and he's just like, no, I don't have to do anything with the fellow kids.
せや。なんや。せや。そうや。せや。Completely wrong music for what just happened in terms of, you know. Oh, goose! Finally! Money! Wait. Oh god, abilities oh no. Abilities, more health. Almost.
So I do need a bit of money though. Apparently no goons around. I guess I just save and then go into the fight. I think I will slowly get into... Do we go back to Kiryu then? I forgot. Look at him. Look at him being so determined, so evil. Totally the app how Yakuza has to be, and then... Totally would have done it. Totally. こいつが牧村か。何がこったんで。どなたですか？ Yep. あれ、お客様ですか？ And yeah, so おかしいな。すみません。誰かいらっしゃってますか？なんや、こいつ。目が。もう、ドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。And that's the problem. He's kind of a softie. Hey, yeah, Majima faces. He's just a big softie. どこにいたんですか？俺は今店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか？いや、実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。
そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんやゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。おい。すみません。怖くて。すみません。ええんや。で店長はおらんのか。今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。わかった。とにかく出直すわ。本当にすみません。泣くなや。どこがおつらいんですか。さっき体がバラバラになりそうって治療されるなら早く予約をされた方が。ああ、それはもうええんや。ほなまだな。やっぱりやっぱり違う言うとんやろうが。ほら分かった。お姉ちゃんにやってもらおうかな。それなら納得してもらえるか。How are you doing, by the way? How's your weekend going?お客さん本当に凝ってますね。相当辛かったんじゃないですか。I mean, woke up really late. I kinda overdid it yesterday. お仕事は何をされてるん But です like か。 inspiration struck and then it was 8 a.m. But hey, I finished the chapter for this job securities trader, cabaret waiter. I mean, it's not wrong. Yeah. 俺はキャバレーのボーイや。そうなんですか。同業の方たくさんいらっしゃいますよ。やっぱり大変なお仕事みたいですね。Yeah. この前もグラン They ド handed って有名なお店の人が来て、支配人がむちゃくちゃバカりするから毎日すごい大変だってぼやいてました。誰や一体。よく貧 I 乏 love how 暇 he's な just jealous about his reputation as well. 私は忙しい方がいろんなお客さんと知り合えるから全然苦にならないんですよね。 But yeah, sometimes after midnight, inspiration お客 just さんから仕事 strikes の and こととか街のこととか You're right. 聞くのが好きなんです。 lesbian dragon girl smut. お客さんが It's 普 just 段 how it どんな仕 works, 事をして you て know? それで I 体が am こんな not 風に凝ってるんだな the person that guides the muse. The muse will just 頭の infect 中 me で想 and 像したりする。 I shall be slave to their workings. I just have to accept my destiny. ここの店長ってのはどないな人なんや。店長ですか。そうですね。なんか見た目は可愛らしいです。 Do hope for some feedback, but I do hope the chapter will be up before the month ends, so you know I can keep up the whole あんなに one 優しい chapter 人 per month thing. 他にいませんよ。そりゃ怒鳴ると怖いかもしれませんけど。そのなんや暴力を振るうタイプとちゃうんか。暴力？確かに店長力は強いみたいですね。店長の指圧を受けてるお客さんはいっつも悲鳴を上げてますよ。いやそういう意味やのうてな。でもあんなに強く指圧してるのに揉み返しが起こることが全然ないってすっごく評判なんですよ。ゴッドハンドっちゅうやつか。どうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まですることもありますし、いつもお客さんの健康を第一に考えてるんです。
整体師としてもそうですけど、人間としてとっても尊敬できる人ですよ。はそれに以前私も店長に救われたし。あ、救われた？とにかく店長は全然怖くないですよ。人は見た目によらないってことで。私見たことないですけど。おいおい、さすがに笑えんで。Yeah, a few minutes ago you still wanted to stab him because like that's the job, and now you're like, ah fuck, softy side coming through. ほな、姉ちゃんの話聞かせてくれや。なんや、趣味とかあるんか？そうですね。展示の本を読んだりもしますけど、ラジオを聞く方が好きかな。ラジオか。最近はテレビの方がええって思 You ってた wanna けど、 humanize 目 spectacle. 見えへん人でも楽しめるっちゅうんはラジオのええところやな。ええ。でも一方的に話を聞くより、こうしてお客さんと直接お話をする方が好きなんです。だから仕事が趣味みたいなものかもしれません。人と話すんが好き言うんやったら、あんたホステスなんか向いとるんとちゃうか？私がですか？さすがにそれは。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんや。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。そういうものなんですか？そんなもんや。その点姉ちゃんはいい線いっとると思うで。しかし仕事が好きか。そら羨ましいのう。お仕事好きじゃないんですか？うん、まあ上司がちょっとな。そうなんですか。じゃあきっと私は上司に恵まれてるんですね。店長に出会えて私本当に助かったんです。店長のお店だったから今までやってこれたけど、他のお店だったらとても。Well, problem is now you're also relating Majima because Majima looks like the most insane guy you could ever meet, and yet he's the biggest softie. He's more of a softie than Kiryu. Ah. Andお客さん、お客さん。なんや、寝てもうたんか。 hey, Kiryu, Kazi. I mean, that's fair. That is fair. I do say that they don't really give themselves a lot, but I would say especially in the beginning, Majima is a little bit more of a softie, but they both are. Like, they don't give each other a 今度 lot. は仰向けになってもらえますか？ちょっと枕の準備しますね。Also, it makes them great characters, you know? ったく何してんねん俺は。あれ？店長？いやー、参った参った。財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか、店長。お、戦時中か。Yeah, I know. Majima's already like... いらっしゃい。おー、これやお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで体中カチカチで、
私が無理言って施術させてもらったんですですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうんも興味ありますな。あれ、店長ハリーですかそれ。ああ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこか思てな。本当ですか？お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外針治療やってくれないんです。店長の針灸だったらお客さんのこりも良くなるかもしれない。あれ、何の音だろう。ああ、あかん。大事なもん忘れたわ。お前タバコ買うてこいや。私？春やるときわしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、はよ買うてきて。でも私だと時間かかりますよ。大丈夫や。それまでゆっくりこのお客はんのツボチェックせなあかんからな。I mean, じゃあ if you have healthy hair, you can just wear a tight ass 気 ponytail. をつけてな。It does work. Oh yeah. はよドス取ったらどうや。固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけか。牧村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女使うて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。なんや、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、的の店で気抜いとるような年寄りの殺し屋相手ならなおさらや。悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。引く気はないか。ならゴッドハンドの大サービスや。行くでー。Massive man. I totally forgot they used this word for it.
There we go. I mean, Majima was born old, kind of. I mean, I'm still wondering if they ever do Yakuza -1 where it's just Majima being even younger. As established, he's a dentist. Yes. I mean, Hiryu is kind of a brat. ちゃんとお仲間呼んどったっちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと？取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや？リーやと？何言うてんねん。わしが牧村誠や。あなんしょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。なんやと？せやったら。はい店長、買ってきましたよ。あれ、店長？誠。なんやと？おお、ええタイミングや。おかえり、牧村誠ちゃん。お客さんですか？おい、さっさと連れてけや。逃げろ、誠。店長、 Yeah. どうしたんです店長？誠、ええから逃げろ。なんなの店長どこ？牧村、この子が。邪魔すんな、おっさん。おら、おさっとすんな。おれ、さっさと連れてけ。なんやこりゃ。I know the game, so that's just a very classic gangster story, actually. ほんまにあの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした？中華はあれ何もんやねん。あの女は俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねえ。そらこっちのセリフや。I just knew. Sorry, I knew. あんたも死んどき。I mean, it's a pretty obvious twist in a gangster story, so, you know. Also, ouch. あいつを逃がしたってくれ。なんやと？あんたしか頼れんのや。あよいかんかい。余計な邪魔しよって。なんなんやこの状況は。死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな、兄ちゃん。おう、やったれ。逃がさへんで。There we go.
Even with bonus. Yeah, like, I know the series. Just so you know, I played these games, like, also long ago.追いついたで。なんやわら。邪魔すんなや。どこのヤクザか知らへんけど、こっちもその女渡すわけにはいかへんのや。返してもらうで。くそー。構えん、ぶっ殺したれや。A good thing Majima was there. おい、立てるか。その声、さっきのお客さんですか？一体何がどうなって。クソが。その女は渡さへんで。すぐに仲間が駆けつける。さかい。しつこいの。説明後や。とにかくここを離れるで。何？静かにせ。あ、兄貴。どないなっとんねん。兄貴大丈夫でっか？おい、女はまだ近くにおるはずや。すぐに探すで。応援呼ばんかい。おい。厄介なことになったで。I mean, that's probably one of the most interesting things.よし、行くで。よし、行くで。こっちやろ。よし、行くで。こっちや。何なの？一体どうなって。おとなしくしとれ。見つかってしまった。Anyway, neck breaking. Obviously. いるで。ついてこいや。なんで急にこんなことに。話は後や。まずは連中をまかんと。Well, ironically, because this is all happening because they decide to just have a more
normal gangster plot again. Yakuza always did start escalating just a little bit, I would say. So Zero is like probably one of their best in terms of writing, just in general. Which is kind of interesting considering how many games are out there that have the label Zero. And not just... let's say alright. I mean, the best example is Resident Evil Zero, I would say. A game with good ideas, but... oh boy. I'm really looking forward to that remake. Because there's a bunch of stuff about Zero you could enjoy, but then there's also just you know, the rest. A lot of Zero games feel like that to a degree. Oh. How the fuck did that guy get behind her? Well, that was starting to get bugged a bit. Buckstein's still doing the work, I would say. Oh. Sorry, you have to wait, girl. I have to pick one up with Himekat. Very important. With his shoes. Yeah, he definitely doesn't kill people. It's just a satisfying snap.
こいつら倒さな先へは行かれへんか。Heat attacks just saving the fucking day. No, but come on. And all of that because one guy just spawned directly behind her. There we go. Okay, now, can't really do some upgrades later, but I will be so glad the moment we have the major minigames unlocked. 大丈夫なの？までもっと遠くへ逃げなあかん。もたもたしてる暇はないで。よし行くね。ほな行くで。もう行ったの？ Okay, that was...こっちあかん。 You know, I just realized one 階 thing. 段降りるで。階段？ちょっと待って。んな余裕ないわ。しっかり捕まってる。よし行くで。 Ever thought about how the Walkman has become the most ubiquitous product placement in probably in human history? Like, especially in recent times. Holy shit, are there... Like, I know there's this 80s resurgence and such, but like, so many times you see a Walkman nowadays. And it's funny because it's one of those product placements that offer nothing. But I just like, the Walkman was just culturally relevant, so we just keep having official Walkmans in our games. And, you know, movies and all that. But no one is using Walkmans anymore. Like, think about that. That's technology for tapes. Who's using tapes?
前ら何もんや。なんであの女狙うとる。お前そんなことも知らんと。 Ah, the plot thickens. あの女をどうこうしようとしてたんか。なんやと。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。とんだ間抜けや。お前は Hey, yes, Majima is an idiot. 何足を All the protagonists in Yakuza are kind of idiots. 分かって。おい、どういうことや。Oh, ここまで来たら大丈夫やろ。お前大丈夫か。おい、何を。なんや。大丈夫や。もう大丈夫や。店長は心配すんな。奴も逃げた。すぐに会えるはずや。本当に。ああ。uh, どうしてこんなことに。 yeah, that would be a good question to answer, right, Majima? You know, the thing is, Majima's storyline in Zero is, in my opinion, so good because let me put it like this. There has been always this question about, you know, when there's toxic masculinity, what would be positive masculinity? And people usually point towards characters like Kazuma Kiryu and Goro Majima as examples. And like, I do think that is actually very fair, but I think why Goro Majima's like one of the key things is that the Yakuza series is always about fighting to a degree power structures. It's usually always about power structures. Like all the plots usually come because some men profit from something and they want to extract more profit, so they are going over like literal bodies to achieve more profit. And then, you know, Kiryu Kazuma kind of swoops in and dismantles that. Happens just kind of a lot. But I think the key thing why I would say the storyline of Goro Majima in Yakuza 0 works so well is
he's desperate. And like, you need to keep in mind, he could have probably just gotten back into the Yakuza by being a lapdog, by just, doing what he was told. Like, he wanted to be a Yakuza again. Just kill the girl. What would be his problem? It's a clear power structure that tells him, you do this for us and we give you more power. And the thing is, Goro Majima is desperate. He is very much in his cage, in his mental cage of what he wants in life, what he considers freedom, what he wants to go back to, what he wants to achieve. And then he's offered basically a very, very easy way. And why this story works so well is he rejects it. Like, this is not just him being a softie, this is him looking at the situation and just going, this is bullshit. Him saying that his personal wish of going back to how it was before is not worth it to kill someone, to blindly obey a hierarchy that still offers him, by the way, handsome rewards for, dirtying his hands. He just rejects that. And he still reaches his goal, like with more blood, pain, sweat, and a lot of fighting, but he does. And I think that is one of the things why these characters work, because they do reject the easy power structures that the society, like this. I really need to point out, these are very hyper-masculine characters living in a very hyper-masculine patriarchal structure, and they constantly reject the powers that are compelling everyone else around them. They're rejecting the fundamental power structure of their society, and this is why Yakuza works as a story. And if you, by the way, start making Yakuza games that embrace those power structures, you kind of miss the point of Yakuza. It's compelling. It is very compelling. Anyway, leftist analysis. I got 4 times 5 million high-end Japanese car in yen. What is that? There were some nice high-end cars from Japan. So, in the tale of Kazakiri. アジア最大の歓楽街カムロ町で起きたある一件の殺しだった。その濡れ衣を着せられた堂島組若衆桐生一馬は育ての親でもある若頭の風間を守るべく決死の覚悟で組を抜ける。桐生をはめたのは風間に次ぐ組の幹部堂島組若頭補佐久世剣能会会長久世大作。その最終的な狙いは殻の一坪と呼ばれる土地にあった。巨大な利権の絡むカムロ町再開発計画にとって欠くことのできない殻の一坪。そのわずかな土地をめぐる極道たちの熾烈な争奪戦にある一人の男が桐生を巻き込んでいく。橘不動産社長橘哲。その背後に隠された風間の意志が桐生の運命を大きく変えようとしていた。Yes, I want to say here. I definitely grab some more. An honest living, Kiri. You're going around buying fucking businesses. Oh yeah, and I guess still bet with your best friend. それで結局橘不動産と手を組んだってことか。ああ、
とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ、そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。まあそこも堅気には思えねえけどな。そう。Says the Yakuza. となると、お前の殺しの濡れ衣晴らす件は橘不動産が手貸してくれんのか。立花はもう方々から情報を集め出してる。橘不動産の情報網を使ってな。期待できそうか。多分な。ただ立花が掴んだ話じゃ、薩の方でももう俺のこと嗅ぎつけてるらしい。殻の一粒の死体から俺の指紋が出てる。おい、それじゃお前すぐ薩に手配されちまうんじゃねえか。いや、それについちゃ立花が薩に鼻薬効かせてる。完全に捜査止めるのは無理としても、いくらか遅らせることはできるって話だ。それでも真犯人を見つけない限りはいずれ薩に追われる。俺が街を自由に動き回れるのはもってあと3日ってとこOh, hi, だ。なる but ほど。でもやっぱり橘ってのは結構な力持ってんな。薩にも太いコネがあるってわけだ。そうらしいな。 I really should stop polishing とりあえ that. ず連中に任せるしかねえか。で、お前は今何してんだ。だから不動産屋の仕事だ。は？殻の一粒の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな。もう一息ってとこまで来てるらしいが、それまでは不動産屋の普段の仕事を手伝えって言われてんだ。仕方ね。お前が堅気の仕事するって？ああ、小田っていう橘不動産の幹部が俺の教育係にいてな。そいつとこの後喫茶アルプスって店で待ち合わせてる。だがその前に俺のこの服を何とかしなくちゃならな Yep, くて you have no fashion sense. I'm sorry. 極道丸出しじゃ仕事になんねんだと。まっとうな堅気に見える服を仕立ててこいとさ。ああ、お前もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか？服についちゃお前に聞くのが一番。お前ならまっとうな堅気の服見立ててくれるかと思ってな。人を見る目があるぜお前。わかった、任せとけ。安心しろ、そんなに期待しちゃいない。ただ俺が選ぶよりはいくらかマシだろ。お前なあ、それが人に物頼む態度か。 And that's why you have best friends. You know? Sometimes you need just someone to tell you what you need to do. 待ち合わせまで時間どれぐらいあるんだ？そんなにはないな。できればカムロ町で買い物を済ませたい。それじゃあんまり選択肢はないな。この近くでビジネス用の服売ってる店っつったら中道通り裏のメンズスーツか。中道通り裏？そんなとこに服売ってる店なんてあったか？新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。高級ブランドなんかは置いてねえが、まあとりあえずの間に合わせにはちょうどいいだろう。 Millions, Nikishi. 贅沢は言わねえさ。それじゃ行くか。But yeah, also another thing that just that this game does so well. It's just yeah. それにしてもおめえ、俺に服の見立て頼むってのがセンスねえって自覚があったんだな。余計なお世話だ。ほら別に無難に済ませてだけだよ。お前邪魔だ。
Ooh, double down. Yeah, like in Yakuza 1 and even Kiwami, if you play them, you're like, oh yeah, I get why he was close with Nishiki, but... And then you play Zero and you're like, oh god, that hurts even more. そうだったか。ああ、たまに好きな服を選べるって時も、よりによってそれかって服ばっか手に取ってた。おい、お前、最後置いて消えろ。邪魔だ。油断しすぎだ。I still find it so funny that, oh yeah, I will probably write about that later, but it was so, today there was a finale of an anime we watched this season. It was, okay, it's a gay one, like, legitimately, it's lesbian. And it's kind of funny how, like, there's just, like, a bunch of lesbians living in a house, and then, like, in the last episode, one guy moves in, and he's voiced by the same voice actor as Kiryu, and it's just like, I guess that it's too much. It's just like a bunch of lesbians living under one roof, and Kiryu comes by in the corner. I just couldn't unhear him. He just was there, you know? Oh god, okay, perfect transformation. 本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ。気に入ったのがあったら言えよ。ああ。I mean, 無難な線だとこんなところか。なんかパッとしねえな。地味だな。Kiryu's fashion sense is tingling. 見え張ってなんぼなのは極道だけだ。ただこれじゃなんていうか貧乏人っぽく見えるんじゃねえか。ならおめえにぴったりだな。うるせえな。お、これなんかどうだ。バカ、おめえそれ絶対やめとけ。選ぶんじゃないかとは思ってたけどよ。なんでダメなんだよ。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎてアクセサリーや髪型、靴、腕時計全身コーディネートしないと浮いちまう。着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだ。If Kiryu does not care. たくめんどくせえ。それじゃあこれはどうだ。色は落ち着いてるがラペルがピークドで意外と派手に見えると思うぞ。白か。さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よし、これ試着してみろよ。And that was Nishiki helping him, by the way. That's the best he will ever have to fashion sense. よ、これでどうだ、錦。何笑ってんだ。いや、やっぱ何着てもまるで堅気に見えねえと思ってよ。お前の見立てた服じゃねえか。分かってるって。いやでもよ。お前がどう言おうが、俺はこの服が気に入った。これでいい。え？おい、いいのか？全然リーマンっぽくなってねえぞ。小田には服を何とかしろと言われただけだ。やることはやった。文句言われる筋合いはねえさ。そっか。よし、わかった。そこまで言うならそいつは俺のおごりで。今
兄弟の新しい門出だしな。何言ってんだ？あ？鼻から俺はお前のおごりのつもりだったよ。なんだそれ。ありがとうございました。And I think this scene lifted so much of Yakuza 1 up in retrospect. Just like, yeah, those two were basically brothers, best friends. You cannot separate them. 立花不動産のなんてやつだっけ。小田だ。喫茶アルプスで会うことになってる。そうだったな。ところで気をつけろよ、キリュウ。クゼがお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。例の一件で指を落としてから相当来てる。だろうな。危なくなったらいつでも声かけろよ。じゃあまたな。Yeah, about the anime, it really is just like that. It's not even, you know, in the whole, oh, do they put any interest? No, he's just like the chill big brother type who just moves in, and it's just like, someone in the team was just like, what is the most chill guy voice actor we can have to just signal from the start that this guy is chill and not a problem to lesbians? Like, yes, Kiryu Kazuma. It's like, oh yeah, okay. It fits, but I cannot unhear Kiryu Kazuma. Yo, 来たが待ちくたびれたぜ。小田。サンが抜けてるぞおい。上司呼び捨てにするやつがどこにいんだ。だいたいお前その服なんだよ。ちゃんとしろっつったろ。全然肩切り見えねえじゃねえか。あんたに言われたくねえよ。あれそうか。他にもっとマシな教育係はいねえのか。立花不動産には。バカ言うなって。俺以外の誰がお前の手綱握れるんだ。覚悟しときな。俺の教育は厳しいよ。桐生君。なんだこれ。伊達メガネだ。どんな面でもなぜかまともな人間に見える。俺にこんなもんつけろってのか。いちいちダダこねんなよ。まあ。You just can't get the Yakuza out of Kiryu. It's just... さてと、それじゃあ早速始めっか。まず、今からこの店で得意先のじいさんと待ち合わせて。そいつが年の終わりに世間知らずの資産家でね。どうも立ちの悪い戦友や。Without going further, oh, that's definitely gay. I don't know. 戦友や Never read him as such. ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのがしょうがねえな。戦友屋っつうのは平たく言や立ち退き料目当てに建物を占拠しちまう奴らのことだ。建物を占拠。ああ、よく借金の方に裁判所で売りに出されるビルがあるんだが、これを競売物件という。普通の出物より相当安いけど、こいつを競り落とすとその占有屋がどっからか湧いてくるんだよ。で、自分たちはこの建物から出ていかないぞと居座る。連中の狙いはビルの買い手にデタラメな立ち退き料をふっかけることだ。本当はそこの住人じゃないのにってことか。そういうこと。もっとも占有屋は大抵ビルの元の持ち主とグルだ。占有屋はせしめた立ち退き料から元の持ち主に分け前を払うって仕組みになっている。それじゃあその占有屋を力ずくで追い出すのが俺らの仕事ってことか。いや、そうはいかないんだ。か弱いビルの住人たちは法律で守られているんでね。力ずくで行けば警察沙汰になる。
その時捕まるのはもちろんこっちだけだ。おかしな話だろ。結局ビルの買い手は理不尽な金を払わねえと占有屋を追い出せねえんだ。確かにな。けどその金をなるべく払わずに済ませたいってのが今回の俺たちへのオーダーだ。じいさんそろそろ来ると思うんだが、先に店に入ってるか。おっと、その前にこれ渡すの忘れてた。桐生君の名刺だよ。これであんた立派な橘不動産の社員だな。いいか、今日はお前のサラリーマンとしての適性を図る。あんまり舐めた真似するようならきちんと社長に報告するからな。わかった。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。よし、この場所なら問題ないだろう。仕事の話は。I still find it so funny that basically there was always this joke in the series that, you know, Kiryu just doesn't have fashion sense. And like, you need to keep in mind, this is the one game where he looks the youngest, has like the most help to look, you know, normal, and they try everything and he just still feels out of place. It's just it's kind of perfect. まさか上座に座ろうなんて思ってないよな。入り口に近い方が下座で遠い方が上座。俺たちが座るのは当然下座だ。それくらい知ってる。知ってても実行できなきゃ意味ないんだからな。椅子に座るときは常に気をつけるようにしとけよ。わかった。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりでしょうか。ああ、そうだな。コーヒーを。いや、注文は連れが来てからにする。また後で頼むよ。かしこまりました。お前、先に注文する気だったんじゃねえだろうな。客を待ちながら優雅にコーヒーなんざすすってちゃ話になんねえぞ。それがビジネスマナーってもんだ。そういうもんか。別に期待しちゃいなかったけどよ。せめて同じことは二度言わせんな。しかしめんどくせえな。何言ってんだ。ヤクザの方がよっぽど礼儀にうるせえぞ。上の人間ほどわきまえてるもんだ。あ、おい、来たぞ。あのじいさんが今日の客だ。どうも、山根さん。お久しぶりです。ああ、悪いね、小田さん。なんか面倒なことになっちゃって。こちらは？うちの新人で桐生です。山野井さんよりご依頼の件、こいつがやらせていただきますんで。へえ、そうですか。橘不動産の桐生です。いいぞ。名刺交換は挨拶の基本だ。どんなに顔を売っても名刺を渡し忘れるようじゃその先の取引には繋がらないからな。だが残念、名刺が逆さまだ。ま、初めてにしちゃ上出来だ。多めに見といてやるよ。桐生さんですか。これからよろしくお願いしますよ。
こちらこそよろしくお願いいたします。なるほど。お話聞く限り相手は典型的な戦友屋ですね。山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたか。すると戦友屋が居座り出したのはその直前。ええ、まあ戦友屋は一人ですね。はい、辻って男です。40過ぎくらいかな。なんだかホームレスみたいな汚らしいやつでして。そいつから立ち退き料の要求はありましたか。まだです。できればそのあたりの交渉も全部立花さんとこにお願いできればと思ってまして。私も年寄りですし怖くてね。なんとかうまいことあいつを追い出してもらえませんか。もちろんです。時に山野井さん、戦友屋への立ち退き料いくらまでと考えてます？早いとこ済ませたいですし、そうですね、500万くらいなら。500万？勝手に居座ってるだけのやつにか。それはまあ安く済めばそれに越したことはないですけど。もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。俺ならビタ一文払う気になれねえな。おい、失礼だ。その辻って男、自分にはヤクザがついているなんて言うもんで、揉めるとあとは怖いんですよ。お察しします。でもご安心ください。うちの桐生はヤクザを扱うエキスパートですから。あ？ヤクザのエキスパート？いやー、こいつはなんていうか、ちょっと気合の入ったヤクザオタクでしてね。時々ヤクザになりきっちゃあ越に行ってるんですよ。な、桐生くん。ああ、そうだな。ま、立ち退き料はできるだけ。It's kind of great how much Oda just likes to tease それじゃ him. あ頼めますか。もちろんあなた方への謝礼は別に用意しますから。それはありがたいんですが、立花から謝礼は遠慮するようにと言われてます。いつも山野井さんにはお世話になってますから。本当ですか。いやー、さすが立花不動産だ。やることが粋だね。で、問題のビル。 I mean, it's a good excuse. 天下一通りに Like 杉田ビルです。わかりました。あとは我々にお任せください。な、桐生くん。ああ。he really likes saying Kiryu-kun. 話は分かったな。 It is a very funny excuse, indeed. 戦友屋をビルから立ち退かせろってことだ。ま、交渉は俺がやるよ。仕事の手本を見せてやるからな。戦友屋のバッグにはヤクザがついてんだろ。交渉だけで済むのか。そこは俺の腕の見せ所だな。差し当たって桐生君、君に最初の任務をやろう。なんだ。ひとっ走り菓子折り買ってきてくれ。は？相手が戦友屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろう。これもビジネスマナーってやつだ。またそれが。分かったよ。菓子折り買ったら杉田ビルの前に来てくれ。俺は先に行って待ってるから。それじゃまた後でな。ああ。You know, that's also an interesting thing. Also, one thing I do like about adding to the like the character and story of Kiryu is that, yeah, you have basically his backstory with Nishiki expanded, but also one big thing is
like one big thing is that he quite literally, how should I put it? Is someone who just, you know, punches his way to a lot of through a lot of problems. But now it's more of a okay. But now he's like, oh yeah, this is probably kind of illegal what they're doing. But you still should go and okay, wait a second. Oh yeah, 4 with Gogo. Damn, 440. Oh god. But yeah, he basically has a... How do I put it in the best way? He learns how to work inside of, you know, systems, because like there's a lot of times where yeah, it sucks and all that, but like you don't need fucking violence to solve the problem. There we go. Where do I get the gift thing again? I mean, also, you know, with the excuse, it's like, how should I put it in the best way? How can you excuse Kiryu in any other way? Like, he's the perfect example of a Yakuza. You can't really not make him a Yakuza. It's like, just be like, oh no, he just wants to be like that. But where was the gift set?
I do not know why I did it, but I feel like I need it later. You know what? I might just look up where I can buy the gift thing. いらっしゃいませ。ありがとう。Okay, so that's where we're going. We need to get here. Also, come on, people. Let's fight. You know, it is kind of interesting how in the later titles they did widen the streets, I feel, a little bit. And like, yeah, it's still kind of watch what... Oh, you know what? While I'm out here, I can still ban you, bot. Bye, bot. Death to bots. The moment people started automating shit on the internet, things went bad. I mean, not that they work even, it's just like... They just suck, they are annoying, and they spam you with the hopes of, oh, let's do something that's just against the platform rules, and also like, holy shit, what kind of loser do you need to be? You know what? It wouldn't surprise me if most big streamers at some point have just like bought, you know, the initial views, and then, you know, when everyone's like, ooh, look how much they were gonna. That's. I mean, how else could like some of the worst scum of the earth get big? But yeah. It is scam. It's a scam. It's a fucking scam. Yeah, that's the that's the thing. It's the Nigerian prince scam, if you know how it works. Basically, it is so obviously blatant because it makes it so that the gullible people who it would work on anyway will self-identify. And
And finally, time to unlock real estate. Oh, money. Walking money. You know, it's still kind of amazing how Kiwami won't look at this combat system. Basically, he also used it, but then just decided, oh no, you know what, we're making stuff that certain fights, someone just starts glowing, and if you don't do a heat attack then, fuck you. And it's like, do you really think that was a good addition to the combat? That is like the one thing that makes Kiwami's one's combat so much more unenjoyable than Zero. It's just the fact that suddenly you just have to stockpile energy drinks to get your heat gauge up. Yo, Kiryu-kun. シャーメンと菓子折りは買ってきたか？ああ、これでいいんだろ。よし、さすがにこれくらいはやってくれなきゃな。で、ここが問題の杉田ビルだ。ここに戦友屋が居座っているってわけか。ああ、それじゃ行くぞ。ああ、お手並み拝見と行こうか。まあ見てな。この部屋らしいな。すみません、辻さんいます？山野井さんの代理で参りました。立花不動産のもんですがね。立花不動産？あとこれつまらないものですけど。おい、勝手に何すんだ。I mean, he is forceful, but also, yeah, they just smuggled a Sega Genesis in. あなた、こんなにゴミだらけじゃ立ち退くの大変じゃないですか？立ち退く？なんだよそれ。俺は立ち退く気なんかねえぞ。そうは言ってもね、このビルはもう山野井さんが新しいオーナーになったわけだから、それをあんたがいつまでも立ち退いてくれないって困ってんですよ。民法395条。はい？あんたも不動産屋なら勉強しな。たとえ抵当権が設定された不動産でも短期賃貸借の場合、抵当権者に対抗することができる。要するに俺は法律に守られてここにいるんだ。なんなら出るとこ出るか？固いこと言わないでくださいよ。立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっちで持ちます。ここの物件と同程度のとこをうちでご紹介しますよ。な、俺はここが気に入ってんだよ。そうやって何でも金で解決しようってのは感心しないね。立ち退き料目当ての戦友屋がよく言うな。なんだよ戦友屋って。てめえ言いがかりつける気か？ねえ辻さん、茶番はよしませんか？新しいオーナーさんとしてはさっさとこんなボロビル転売して人儲けしたいわけです。そんなもんそっちの都合だろ。お前ら下っ端じゃ話になんねえ。そのオーナー連れてこいよ。あ？だったらそっちもさっさとバックにいるヤクザ出したらどうです？ヤクザ？何の話かわからねえな。だからそんな猿芝居はいらねえってんだよ。
部屋に居座るだけが脳のチンピラがでけえ口叩くな。なんだと？あんたごときにオーナーは出てこねえよ。バックのヤクザに伝えとけ。お前らの交渉相手はこの立花不動産だってな。あんま調子に乗んなよ。不動産や風情が。それじゃ要件は伝えましたよ、辻さん。ま、最初はこんなところだろうな。ずいぶん荒っぽい交渉だったじゃねえか。ビジネスマナーってのはどこに忘れてきたんだ。仕事ってのは使い分けが大事なんだよ。だいたいあの辻って戦友屋はうちの交渉相手じゃねえ。まずは本物の交渉相手を引き出さねえとな。本物の交渉相手。バックにいるヤクザか。ああ、結局向こうも金が目当てなんだからよ。お互いぶっちゃけたらあとはさっさと話進めようってことになる。Well, well, well. なんだこ That got solved easily. 鈍いね、桐生君。本物の交渉相手だろ。早速反応があったってことだ。おたくらが立花不動産って人たち、山野井さんの代理だって聞いたけど。あんたは？おたくらの味方ですよ。杉田ビルの専用屋に困ってるんでしょ。ええ、まあね。それ、うちが話つけてあげるよ。そしたら彼すぐに立ち退いてくれるから。なるほど。その仲介料としてうちはあんたらにいくら払えばいいんです？話が早いね。さすがカムロ町の不動産屋だ。そうだな、700万ってところが。あのビル転売したら奥は儲けが出るでしょ。700なんて良心的だと思わない？ほんの少し部屋に居座っただけで700万。あんたら楽して儲けすぎでしょ。楽して儲けてんのはお互い様だ。今時の不動産屋は濡れ手で泡だ。だからってあんたらに払う金はないよ。ただそれでもあんたらには戦友屋に口聞いてもらう。へえ、どうやって？もちろん力ずくでだよね、桐生君。小田、あんた花からこういう筋書きだったのか。まあね。でも新入社員の初仕事にしちゃ相手の数が多すぎたか。いや、そうでもねえさ。素人余計な手間かけさせやがる。この手間賃も仲介料に上乗せするぜ。その手間賃ってのはいくらだ？300万。合わせて1000万だ。We will be swimming in money, everyone. And then we can do the most important quest lines in the whole game. Taking over Kamurocho to get filthy rich and slot car racing. その面覚えたからよ。お前らどこの組のもんだ？登場会太平一家だ。太平一家？
あいつの組か。堂島組若頭補佐阿波野弘樹。うちを敵に回したこと後悔しても遅いからな。首を洗って待ってやがれ。河村町には星の数ほどヤクザの組があるのによ。夜によって堂島組の下っ端だったわけか。まずいとこにぶつかっちまったな。もっとも俺らが殻の一粒を追ってりゃいずれ勝ち合う相手だ。いい挨拶代わりになったんじゃないの？戦友やの辻さんよ。はい。まだそのビルに居座るつもりならさっきの話の続きするかい？いや、そのあんたの後ろ盾は見ての通りだよ、辻さん。それでもまだ一人で頑張る気？いえ、めっそうもない。あ、そう。それじゃ今夜中にあの部屋出てってね。明日の朝までいたらこの桐生君が何してかすかわかんないよ。今夜中に立ち退かせていただきます。すいませんでした。これがあんたの仕事のやり方ってわけか。俺のじゃない。全部橘社長から教わったやり方だよ。ま、最初の仕事にしては上出来か。どう？極道やるよりよっぽど楽しかったろう。堅気の人間からも感謝されるしな。俺が極道になったのは仕事を楽しむためじゃねえさ。お前もしかして殻の一粒手に入れたら Welcome back. 極道に戻る気か？そんな先のこと考えてねえよ。そっか。それよりこの後はどうする？ああ、問題の戦友屋は追い出した。お前は山野井のじいさんに報告頼む。それが Soon we can make 天 money. 下一通りのセレナって店に来てくれ。ここのすぐ近くだ。セレナ？何の店だ？ただの小さなクラブだよ。安心しな。今度は仕事じゃない。ささやかながら今日の打ち上げと行こうじゃないの。俺のおごりだ。案外気前がいいんだな。まあね。その代わり山野井さんへの報告はお前一人で頼むわ。あのじいさん、マイボールでボーリングするのが日課でね。マッハボールに行けば会えるはずだ。マッハボールか。わかった。それじゃまた後でな。Bowling is fun though. Like, really wish I could go bowling again. Now, fuck. Generally just like enjoyable. いやー、それにしても頑固ですね、山野井のじじいは。Same. 自分の物件なんてもうほとんど残ってない状態なのに、あれだけ圧力かけられてもまだ抗うとは。まったくだ。しかし今回は体にみっちり教え込んでやったからな。いい加減次は落ちるだろう。山野井さえいなくなればあのエリア一帯は娯楽王とまで呼ばれている設楽さんのものになったも同然ですからね。まあそうなるな。これで5ビリオネアの他の連中にもでかい顔ができるってもんだ。
Nowadays just basically set up like a video game plot with like, ah yes, the 5 generals of the demon army you have to defeat.まあまあいいじゃねえ。俺は今日はもう人を殴る気分じゃねえんだ。さっき殴り疲れちまったからな。それに俺って器が広いからよ。見逃してやるよ兄ちゃん。金持ち喧嘩せずって言うしな。Hey Sarah. 怖い顔した兄ちゃんだな。じゃあな。And we're about to ruin this man's whole career. I mean, it is, but yeah. It's so funny how people basically went, why did Yakuza go to a turn-based RPG system? And I mean, let's just be real here, it was always a video game. It was always like a video game parading as a gangster story, and then they just went more blatant. How are you doing, by the way? How's your weekend going? Oi, しっかりしろ。桐生さん、お願いしていた仕事片付きましたか？ああ、そんなことより大丈夫か？病院へ行くか？いえ、大丈夫です。過ぎたビルまでよろしいですか？わかった。Pretty good. I mean, still a bit tired, but that's what you get when you write until like 8 a.m. and just kind of overdo it a little bit. But, you know, sometimes the muse strikes at the worst times, then you just have to take it. That's destiny. いや、それは別に構わん。それより大丈夫なのか？ええ、おかげさまで大した傷じゃないですよ。あいてててて。しかし、一体どうしたというんだ？実はうちを潰そうとしている連中がいましてね。そいつらの要求を断り続けていたらやられちゃって。あんたを潰そうとしている連中？もしかして娯楽王とかなんとかいうやつらか？え、桐生さん、どうしてそれを？さっき向かう途中で絡まれてな。山の家を消すだの殴っただの物騒なことを言っていたから、もしやと思ったんだ。そうですか。一体何なんだ、あの娯楽王ってのは？娯楽王、パチンコ経営をはじめとした娯楽産業で成り上がった億万長者です。5ビリオネアの一人と言われています。5ビリオネア？今カムロ町で最も多くの金を動かしていると言われる5人の億万長者の総称です。娯楽王の他にも風俗王、電脳王、賭博王、芸能王と呼ばれる億万長者たちがカムロ町の物件に次々と手をつけ始めているんです。その圧倒的な資金力と金をばらまいて従えた悪い連中たちを使った圧力と暴力でね。そんな奴らがいたのか。知らなかった。彼ら5人はカムロ町を5つのエリアに分け、それぞれを自分のものにしようとしています。We're going to take it all over. その中の一つであるこの天下一通りエリアを手に入れようとしている。That's really some RPG shit. It is. 私も多少ですが、この辺りの有力な物件を所有していますから、娯楽王はそれを狙って私を。なるほどな。Like 奴らを狙いはあんた自身ではなく、あんたの所有する物件ということか。しかし
なぜ連中はそんなに物件を欲しがるんだ？つまるところ金儲けです。マネーゲームを楽しむためですよ。現在の異常なまでの景気で物件や土地は転がせば転がすだけ金が儲かる。まさに打ち出の小槌です。東洋一の歓楽街カムロ町の物件は特にね。彼らはゲームで大いに力を発揮してくれるそんな優秀な駒を何としても手に入れたい。物件を駒扱いか。だがその駒には懸命に働いている奴らや平和に暮らしている奴らがいるわけだろう。もちろんだが彼らは自分たちの儲けばかりを考えてそこで生きる人々やカムロ町という町のことを一切考えていない。彼らのマネーゲームに巻き込まれて悲惨な目に遭っている人たちがすでに大勢いる。私は何とかしてそれを食い止めたい。この異常な景気で日本は豊かになったように見える。だがいつかはこの景気の波にも終わりが来ると私は思っている。その時カムロ町はこのままマネーゲームで引っかき回され続ければ雑草一本生えない荒れ地になってしまいかねない。Not wrong. 私も長くこの町と共に生きてきた男。カムロ町が大好きだ。だからこの町をそんなことにはさせたくない。そのために抗ってきたんですが、さすがにこの老体には荷が重すぎたようだ。もう限界ですかな。そう言わずにもう少し頑張れないのか。そんな奴らの金遊びのためにカムロ町を荒らされるなんてたまったもんじゃないぜ。もちろん私もカムロ町をあいつらから奪い返して昔の健全な状態に戻したいという思いはある。だが5ビリオネアには膨大な金があるし暴力に訴えかけることもできる。この老体にはそれがない。くそ、なんとかならんもんなのか。ん？一つだけ方法があります。なんだそれは。桐生さん、あなただ。何？あなたには奴らに対抗できる腕力も悪い奴らを許さない正義感も揉め事を解決する力もある。戦友屋の件も私が手に負えなかったところをあなたはすぐに解決してくれた。そんなあなたがこの事務所を継いでくれればもしかしたら彼らに一矢報いることができるかもしれない。何言ってんだ。買いかぶりすぎだ。俺には経営能力もなければ経験もない。誰でも最初はそうです。難しく考えないでいい。私もあなたにお願いする以上できる限りの協力はさせてもらうつもりです。ご安心を。それにこの任務は不動産のいろはを学ぶ上でもきっといい経験になると思いますよ。別に失敗しても構いません。どうせ遅かれ早かれこのまま行けばこの事務所は潰れてしまう運命だ。しかし別に俺じゃなくても他に適任そうな奴がいるんじゃないか。なかなか桐生さんほどの男はいないと思うがね。それに私はあなたを信頼しているんですよ。あなたが思っている以上にね。なぜだ？桐生さん、あなた風間慎太郎という男を知っているね。え？あなたは風間さんが経営する施設の出だそうですね。つまり彼はあなたにとって育ての親だ。そして堂島組の若衆として杯を受けた今もその恩を忘れず風間慎太郎を親として慕い続け It all comes back to Kazama in the first games. 一体どうしてそれを？誰か信頼できる人間はいないかと探す私にあなたを推薦してくれたんですよ、立花さんが。立花が？ええ。くれぐれも内密にと
念を押された上であなたのことをいろいろと話してくれました。ということはつまりさっきの話は全部立花も承知の上ってことか。ええ、立花さんもあなたがこの仕事を継ぐにふさわしい人物だと思っているんでしょう。Look at how much they talk about that. 風間のおやっさんのことを知っているような口ぶりだが、どういう関係なんだ？昔ちょっとね、詳しくは言えないが一つだけ言えるとしたら、風間さんは私がこの世で最も信頼している男だということです。そんな風間さんを慕う昔の仮にそっくりのギラギラとしたしかし綺麗な目をしている男になら、私の全てを託してみてもいいかなと思いましてね。お願いできませんか、桐生さん。今のカムロ町にはあなたのような男が必要なんです。わかった。そこまで言うなら勉強のつもりでやらせてもらおう。ただ失敗しても恨みっこなしだぜ。もちろん。一つよろしくお願いしますよ、桐生さん。Can we just talk about how Kiryu-san probably has one of the most insane career histories of any gaming protagonist ever? But yeah, Vivek, it is like I think there is a certain irony in the fact that all the games that are always held up as, you know, the best games in terms of writing, etc., are usually very blatantly video games. Like, very blatantly. Like, everyone's like, oh, but Kojima games. And then you play Kojima games and it's just like a lot of very crunchy gameplay, and they're definitely knowing they are a video game. But yeah, Kiryu Kazuma's career. Yakuza becomes a real estate mogul, goes back to being a Yakuza, becomes a broke adoptive dad, becomes a what's it called? Orphanage owner. His adoptive daughter so then he's basically adopted father of a popular idol, and then he just becomes a fucking secret government agent at the end. It's just like, okay, normal career. Where did your money go, Kiryu? So, my controller disconnected. Is this because Yep, I think I know what happened. Meaning, oh well, I definitely need to have, I should get another cable. But, hey, then we will just have the controller over cable for a bit and reload. And no.
Okay. We will restart the game just a tiny bit. すみません。勘弁してください。そんなビビンじゃねえよ。俺らが悪いことしてるみてえじゃねえか。 And literally we will be right back. We can talk. The thing is just I do not want to have filthy Xbox controller buttons on my screen. And now the game just doesn't want to return back to glorious PlayStation signs. So we load the game. I've played for 16 hours already. God damn it. You know what? But before we continue, I will literally be right back in a second. Don't go away. We will continue in a second. And we're back. So, turns out wireless controller works perfectly, no problem. I think this one was so long on the wire though that I do need to... I probably can't just do a full stream, you know, of long Yakuza with it, but I'll manage. But yeah, the tech upgrades in the household over the last week definitely feel very fancy. Like having a lamp now, with which I can also do gunpla again. That will be fun. I do have 2 gunpla sets going, and I do still want to do a 3rd, but I also want to fix up my shell first a bit. To maybe get some LEDs in there. And, you know, just have like a nice place to display them.
and maybe get some glue to fix Ariel. Yeah, the Ariel model broke because it was a bit flimsy at some points. You know, get some stands, put the Ariel model up there, the Barbatos model, well, the Barbatos Lupus Rex. I maybe do want to get the normal Barbatos at some point. It will be a bit of work. The two ones I have, and the one I definitely still want to get, is I have a chibi model of the RX-78. So RX-98. Blah. Basically the original model. And I do want to get a high-grade model of that as well, because they can build both. And I do have a chibi model right in front of my screen right now of Charles Zaku 2, and I have Charles Zaku 2 as a high-grade model, so I want to have both, you know, just like nicely posed and opposites, enjoyable. You know what I mean. Yeah, maybe some Barbatos again. Barbatos is great. You know, the thing I thought about recently though, it is kind of interesting how the Yakuza devs have just stopped making licensed games. Ah. Oh yeah, I mean, Ryuga Gotoku Studios actually made a bunch of, I mean, Nagoshi worked on a bunch of games. Like, he's also the guy behind Super Monkey Ball, which is a Spite game, and I respect the hell out of that. They also did F-Zero GX. If you ever wondered why F-Zero GX, like, that's the thing. Nintendo says, oh, we need a new idea for F-Zero. No, the problem is F-Zero GX was a Sega game, and you do not know how to follow up a fucking Sega game, and you know, any attempt of making it a Nintendo game again would make people pretty pissed. Anyway. But yeah, they actually did, once or twice they made a licensing. I think the last one that really, I feel like really drew the line between old and new is, well, Fist of the North Star. And, I mean, quite the obvious fit of doing, you know, Fist of the fucking North Star. And, you know, it's a story that just fits pretty well into Fist of the North Star. And they just kind of nailed it because, like, yeah. And, like, I mean, it's, you know, same voice actor for the protagonist. It's like, I think the second best classic game, you know, I mean, they made Yakuza 0, which is the best Yakuza game, period. But the second best on this engine, and in terms of combat,
is fucking Fist of the North Star. It's a good story, it has great character moments, the combat system works really well. I mean, it even has vehicle driving sections. They just kind of threw those in because I guess they could, and then they did, and yeah. Anyway, let's do a side story before we get into real estate. And here they actually expand on Yakuza 2, which is kind of insane if you think about it. They managed to expand on 2 games at once. Nani? Fucking kid. Yep. It's so funny how in Zero he's kicked out and Daigo is still like, nah, I'd rather still hang out with Kiryu. Yeah. If everyone who doesn't know what this basically means, the 2 things they're expanding on in this game, and with also side stories and stuff. It's like, on one hand, the connection to Nishiki, because he's very important in the first Yakuza game. Yeah. Yep, he can't. It's too uptight. But like, yeah, the thing you need to keep in mind is the second game is basically about the fact that because of the things in the first game, the Tojo clan is just kind of falling apart, and they don't have a new patriarch, etc. And one of the ways they're basically like, oh shit, we need something to save the clan, and Kiryu basically says the only guy that could hold the Tojo clan together would be Daigo Dojima, who, well, it's talked about in 2 that, he always looked up to Kiryu and they had a strong bond, but, we never saw it. But we do.
It's always UFO catchers. Yeah. Just in case you're broke. Just in case. It must have been probably pure horror to program this game. You're probably like, oh, but this looks like a fun, simple game. Yeah. With physics. Interacting. Yeah, what are you talking about, Kirikun? Oh, Kirikun just has to take over Kamurocho with pure money.
Yeah, he could have gone spoiled, but Kiryu was there. He was really spoiled back then. Not even the talking, it's just, again, when the writing hits in Yakuza, it's really good. He will never stop doing that. And there's a fucking piano version of Bakamitai in the background. I mean, Vivek, what did you expect? There will always be a fight in a side mission for some random reason. Yeah, I mean, that's the thing.
Wrong. I should save Daigo first, then we get into business. At least more CP, which is still a bad abbreviation. Again, please, everyone, just stop using CP as a shortening in video games. No! Oi. Huh? His style is still pretty good. Oh, everyone, 1 second. Sorry. The thing is, we had like a fly in the house for a few days, and it just settled on the wall, so I just had to be fast, okay? No more flies in the house. I am an avid fly catcher. I'm good at catching flies, actually. Very good. And here we go, life lesson. Huh?
Yep. And that's why Daigo is actually Daigo, the Daigo we know in Yakuza 2. Now he also calls him Daigo. Will be a long time until then. I almost feel I should also go through Yakuza 1, 2 and such now too, but... Again, fantastic game. In terms of writing, it just knows what it wants to do. Okay, now we are going to take over Kamurocho. We're going to make that fucking cash. What are other, you know, words for cash? You know, that was a very fast remodel. But does it mean that the first word came to mind was Mula? Oh yeah, I think that is being used recently. I'm probably just a bit too self-conscious about that because I know I think this mainly came from the black community, so like listen, I'm white as shit. I don't want to entrench on that and just personal, like, oh shit, I don't want to fuck up.
Yeah. I mean, there's this thing, you know, that when I write, like, I do want to have, like, black girls in my stories because, like, I don't know, it just feels right. But also, I'm always, like, very fucking anxious if I about fucking up. You know? It's this, like, I'm sorry. No. I'm just gay. You know, there are like so many girls around the world, and they're all beautiful. And I do want them all represented in my writing to a degree. But there's always the whole, uh-oh. It's much the same with that. Thankfully, it's apparently a common problem. Well, a common anxiousness. Just so you know, there was suddenly, while we're talking, I just started cleaning my controller a bit. Whoops. Yeah, that's definitely one of my big problems that I'm always like, oh god, will I fuck up here? And I probably shouldn't mind too much because, like, I'm mostly writing, like, fantasy stuff, so, you know, it's another world entirely, but still, you know, the anxiousness never subsides fully. Never. Okay. I hope at least mine can. I mean, I do hope that mine can at least be read in the good faith that they're intended to as, but yeah. Hmm. Yeah, that's true. Like, I should probably not overthink it, but that's just kind of a self-inflicted thing to a degree.
店になったな。頼んだぜ。お前に任せた。Okay, ガンガン稼ぐぜ。ええ。time to get rich. Yeah, I mean, it's this weird thing when you write stuff that, to a certain degree, I mean, you know that it's that there's just like a lot of bad stuff around. This fucking like, I know it's usually worse, like, I mean, God, I might even be still better than most, because I know most don't even think about a lot of that, like, oh, hey, what kind of, nationalities or so would your characters have compared to the real world, but, like, still.じゃりんじゃりん稼ぐぜ。ああ。ああ。Well, now you are Mr. President, though, of the company.
Get started with Real Estate Royale. Yes. Wait. Wait. Everyone. If we take over all of Kamurocho, is that a victory royale then? Oh, hi. Yes, advisor. Really good entertainment advisor. We need to get all the best advisors now. That's quite literally why you do side missions in this game to a degree. I feel like I definitely hit a nerve here. I'm so sorry if that caused some psychic damage. Yeah, I see the reasonable amount. It's still kind of interesting how much bowling has become, like the automation, how's it called, of it. Like, there is actually, ooh. So like, how should I put it in the best way? Bowling kind of, I think at least it originated here in Germany. Shocking, I know. Bowling is based off something that was imported and then slightly changed.
Interestingly, though, the old machines they have here for Kegel, on Kegelbahn, which is, you know, basically like the German version of bowling, they actually use wires. And that's how you do it. Another strike. That was too much. Girl, now you just do a... 負けてられねえな。どうした？ Ooh, special challenge. Bowling challenge, but anyway, time to... Not yet. We are not yet ready. Oh hey, beef. Racers wanted. New pocket circuit racers wanted. Oh no! Yeah, rest well with that. Mosquitoes are just the worst. There's a reason I always like, we don't have the worst problems with mosquitoes here, but like there's a reason I've always put nets over our windows every year, all the time, because I hate them. Da, 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 da. Pocket-sized race car. Yeah. Oh no. Hope that works out for you. I actually have to kick out another bot. Yeah,
Yeah, pocket racing! One of the most important side activities besides bowling and all the other side activities. Ironically, this is the one quest line they kept through from 0 to Kiwami to 6. Fucking music! Also, like, I love how, you know, they're like, oh, hey, you can go to the shops, and then it's just like, the thing about side quests is that they all always tie back into other side quests or main story activities. Hey, Anna! It's going pretty well, I would say. We unlocked, Real Estate Royale, but we're doing, obviously, the important part now, and that is Pocket Circuit Racing. And then we buy up Kamurocho and make fucking money! Chapter 5 only. Like, again, I'm just unlocking all the side stuff with Kiryu. Again, I kind of love how they brought that back in Kiwami, just to be like... It's important. It's important. Yeah. Regular battery. Okay, boost, stabilize is that. Okay.
頑張れ。フルスロットルだ。いい調子だ。おりゃー。よそ見している暇はないぞ。素晴らしい。さすが。ゴール。待ってるぜ。Again, very funny that this is the one character they brought back for like 2 games. Here's the thing, I am rich. So we have slick tires that give us more grip but less speed. Spike tires. Honestly, oh. Yeah, it is actually pretty in-depth. You can get so many parts for this thing. Oh, but I made it purple because I like purple. I mean, you know what? I make it pink afterwards. The next one, there will be a pink one. Purple is good. このコースはマシンの強さがはっきり出るぞ。頼んだぜ。俺のゴーレムタイガー。It's so good. 挑戦者の目からはすごい気迫が感じられる。カズマ君は Valuigi colored. I drove a lot of Valuigi in Mario Kart DS. 出遅れるなよ。それではレースを開始するぜ。各マシン一つ目に行くぜ。アクセル全開。猛烈な追い上げだ。We're doing Capping Baby versus Hydrogen Bomb right now. いい調子だ。何が起こるかわからないがポケサーだ。止められない。みんなのカスタマイズが光っている。
いよいよファイナルだろ。このまま勝つぜ。いい感じ。その1うん強さだ。本大会の優勝者はカズマくんだ。これからも走り続けてくれよ。俺の勝ちだ。また参加してくれよな。You bet your ass I will. And enter a race. よし、じゃあ始めるぞ。But yeah, it is getting in depth at some point. このコースはパワーとスピードが鍵になるぞ。力強く駆け抜けろ。頼んだぜ。俺のゴーレムタイガー。地元では負け知らずだったらしい挑戦者。カムロ町でも勝ち続けられるのか。注目のカズマくんは青レーンだ。みんなスタンバイしているな。手をくれるなよ。みんな位置につけ。少し手遅れてスロットルだ。やってけろブーストだ。そのまま行けよ。みんな早いな。カズマくんが突破。このままではコースアウトしてしまう。ギリギリのところで耐え抜いた。そのまま行けよ。救われるなよ。 No! カズマくんトップの座を明け渡してしまった。ここでカズマくんのマシンが順位を下げる。 I need more parts. I need to win this. ボケサウだ。調子いいな。ぶっ飛ばないように要注意だ。気が抜けないレースが続いている。レースも後半戦に突入。なかなかやるな。みんなのカスタマイズが光っている。なんということだ。 And that's what happens when you lose. こんなはずでは。周回遅れとなり無念の離婚。勝者はくそ。なんということだ。んGood thing I can beat up people for money. いらっしゃいませ。ありがとうございます。So first off, we need better tires.よし、じゃあ始めるぞ。このコースは頼んだぜ。カズマくんのライバルは注目のカズマくんは赤レーンだ。みんなスタンバイしているな。手をくれるなよ。みんな位置につけ。No! 手遅れたか。 Ah, okay, slowly. カズマくん抜いた。カズマくんのマシンが追い上げを見せる。
My acceleration is actually making it possible. Using the boost strategically in the last lap. No, no, no! What is going on? No! I built Golem Tiger away! No! We need to get better parts. And start building other stuff. Pocket circuit racing will be conquered. Time to get her friendship up, because I think you can get some advisor here, and I don't remember which one, but I know it was good. By the way, if you're thinking anything, I generally do not know anymore which one you get here. But I always heard people you should do bowling. Bowling is important for business. No! I don't want the gutter. I need to get further in the main story, actually. Yeah, I say I need to get further in the main story, but in reality, what is Yakuza if it's not about money making? And hopefully tomorrow I can actually keep using my controller wireless again, and it doesn't run out of battery. どうした? Okay. Ah. I mean, it's also about a middle-aged man doing karaoke. That is actually very true. I mean, here he's not middle-aged yet.
I really had missed that one. Okay, good. I need to do more real estate royale. So you know what? Let's make money. Oh goodness. These people are really just out here gooning. Yeah. A visual bug? I mean, there's some people who take the gooning, like, very seriously, you know, just always going around like, yes boss, on it boss, just, you know, have to beat up another punk boss. No. The usual business. I'm also better gonna if someone bosses me around. I mean... Yeah. あれお客さん初めてあお好きな席にどうぞいや俺は待ち合わせで緊張してんじゃねえよ錦よなんでお前がここに行きつけの店の1軒や2軒俺にだってあるさこの店は今俺の一番のお気に
な、レイナ。あら、錦山君のお知り合い？あ、もしかして桐生さん？ああ、そうだが。うわ、やっと会えた。一度お会いしてみたかったのよ。錦山君、酔うとあなたの話しかしないから。お、余計なこと言うな。まあいい。とりあえずここ座れよ、桐生。それにしても奇遇だな。ああ、お前はよく来るのか。まあな、組の兄貴たちもまだこの店は知らねえ。落ち着いて飲めるんだな。そのうちおめえも誘おうと思ってた。ならちょうど手間が省けたな。あそういや、おめえさっき待ち合わせって言ってたか？相手は立花不動産の小田だ。先に来てるはずなんだが。小田さんならまだ来てないわよ。さあどうぞ。最初の一杯は私のおごり。もともと小田におごられる予定だ。なんだ、あまり乗客じゃないみたいね。なーに、俺たちはこれからの人間だからよ。今度は由美ちゃんにも会ってみたいな。歓迎するわよ。あいつはまだ学生だよ。でもなんだったらここでバイトさせてやってくれ。おい、ユミにこの町でホステスさせんのか？人気出ると思わねえか？あいつはひまわりの頃から親父にモテる。じゃあ期待の新人ね。そうだな。なんだか桐生さん、由美ちゃんのお父さんみたい。そこはせめて兄貴みたいって言ってやれよ。失言ね。It is just like such a well-written game, especially in context of the other games. それにしても立花不動産の小田って言ったか？ちょっと遅いんじゃねえのか？どうする？もう一杯飲むか？いや、待つよ。先輩をほっといて俺だけ出来上がっちまうわけにもいかないからな。ん？なんだよ、おめえも少しはサラリーマンっぽくなってきたじゃねえか。これくらいで何言ってんだ。ただのマナー、常識だろ。その常識がねえのがおめえだったろうが。言ってろ。ねえ、それならカラオケでもどう？いいね。カラオケ。バカ、それじゃ酒飲んでんのと変わんねえだろう。つうか、カラオケならこの前も。There's never a bad day for karaoke. 俺が勝手に歌うから、それならいいだろ。仕事上がりの時くらい固いこと一個なしよ。歌ってる間に小田さんもきっと来るわ。しょうがねえな。よし、そうと決まれば善は急げだ。ミュージックスタート。 Honestly, karaoke is like one of those things where I'm like, that should be more. It should go. It should be more, just more widespread, you know. Let's go! だけど簡単錦おいおい錦は降らないぜイエイイエスマンになりそびれた悪に
More karaoke in real life. One gets in real life. We need more karaoke in real life. Period. Mm. どうよ。錦山くんすごいプロみたいだったわ。だろだろ。おめえもなんだかんだ言ってノリノリだったじゃねえか。しょうがねえから乗ってやっただけだ。たく素直じゃねえな。本当はおめえも歌いたいんじゃねえのか。そんなわけないだろ。たく。He's pouting. He knows he wants to. 本当に遅いな。おめえの話を聞く限りそんなルーズなやつとも思えねえけどな。ほんとね。事故にでもあったんじゃないかしら。But yeah, more karaoke in real life. And just more fun or... Oh, yeah, right. いらっしゃい。 This one guy does karaoke, but it's one mic for the entire bar, which is scary. I mean, that is kind of the point of most karaoke bars, but yeah. It would be better if they had, like, their own little thing. Yo, 元気そうだな。阿波野の兄貴。なんでここに？座ってろ、錦山。こいつらに見覚えあんだろ。桐生。その説はお世話になりました、桐生さん。お前ら戦友やの。お前らが織田をやったのか。その前にお前がうちのしのぎ邪魔したんだろ。橘不動産って言え、こそこそ東上界に盾ついてる連中で。組抜けて早々お前も義理ってものが分かってねえ。親父、ここは俺が。こいつ知ってるか？うちの岡部ってもんだ。例の戦友屋のしのぎはこいつの仕切りでな。かわいそうにおめえのせいでけじめつけちまった。おめえ今度は何やらかした？下っ端が口を挟むんじゃねえぞ。おら！錦。俺がこちらの片木さんと話してんだろうが。錦山よ、ガキがシャシャル出てくんな。錦山は関係ねえ。こいつとはたまたま居合わせただけです。ああでなくても次はてめえだ。ねえ親父、もうこいつやっちまっていいっすか？こいつの面見てるだけで俺らはもう。おう、片木の皆さんに迷惑かけねえようにな。店の外でやれ。ほら、ここで錦山と飲んでる。美人のママも一緒だ。来いや、桐Oh, God. Yeah, you know what? Really, do not overdo it with, like, pushing out your sleep. Chat, like...
even if you finish writing what you want to write, it's not worth it going up until 8 a.m. I'm still so tired. Yeah, hopefully I can upload it still before the month ends, so probably in the next days. I got sleep. I went until 16, so my sleep schedule is fucked. But I finished the Dragon Girl smut, so yay. Which has less and less smut with each ongoing chapter. Because my brain is working weirdly. なんか勘違いしてるらしいな。あんたらに詫び入れる気はねえよ。おとなしく殴られてやる理由もねえ。やる気なのか。そうかよ。Vinskiri, he just cuts to the chase. You know, it's funny how in all the other games everyone just keeps underestimating Kiryu, but here it's like, yeah, he looks like a greenhorn to everyone. Oh damn! Oh, you have read it first? Yeah, fourth one dropping soonish, I guess? I do try to get one out each month. I just kinda want to keep up some writing challenge, basically. Yeah. Don't worry, like, I mean, it's just my silly little stuff, so it's appreciated when people enjoy it, but like, this is just more of a personal, I also kind of want this to be a personal exercise to a degree.
桐生よ、おめえなんで立花不動産にいる？何？分かってるぜ。風間の頭に指示されてんだろ。俺がわざわざこんな山で出張ってきたな。おめえが立花不動産と絡んでるって聞いたからだ。頭の息がかかったおめえがな。俺はよ、風間の頭が立花不動産を使って空の一坪を追ってると踏んでるんだけどな。どうだ、俺の言ってること間違ってるか？どう思うが、あんたの勝手だ。おめえごまかすの下手だな。でも俺はおめえのそういうとこ気に入ってんだよ。ああ。 Listen, I just want to do more real estate. I just want to get rich. I have other people to punch. I wonder, you're kind of just not relevant.なあ、桐生よ。俺に立花不動産の社長と合わせろ。奴はうまいこと隠れ回ってるようでな。会うにはおめえに仲立ちしてもらうのは手っ取り早い。俺はもう堂島組を抜けてる。あんたに指図される義理はね。やってくれりゃ戦友屋の件は水に流してやる。おめえ、風間が空の一粒に手出そうとしたこともな。それともこのまま的にかけられていいか？堂島組傘下の全組織からだ。無所に逃げ込んだとしても無駄だぜ。死ぬまで追い込む。それも楽に死ねると思うな。やってみろ。ちゃんと頭使って聞いてるか？これはおめえだけの話じゃねえ。その次おめえの兄弟も始末する。錦山のことだ。このままじゃあいつはおめえのとばっちりだ。助けてやれ。あんた立花に会ってどうする気だ？空の一つの情報を洗いざらい吐き出させるだけだ。その後部外者にはご退場願う。つまり殺すってことか。朝まで考える時間ある。立花渡すかおめえが死ぬか、どっちか選んで。 Oh, that will happen. Oh boy, we're in for Kino. Yeah, I mean, I hope you can use it. Is it still due to the surgery that you basically have to just wait and stuff? 200 billion with 216 times Laserdisc players. Who remembers Laserdisc? Laserdisc. We're still basically not out of the introduction yet. 迷惑かけた。小田さん。That is nice. Yeah, I do hope it heals well. But yes, small surgery is usually not the worst kind.
いや、それはこっちのセリフだ。結局お前のことまで巻き込んじまった。悪い。おい、お前、これからどうする気だ？さっきの青野ってやつにうちの社長を渡せって言われたんだろう。 Hey Vivek, welcome back from the mosquito hell. 青野の兄貴がそう言ってたんだ。 I think we are heading towards Kino, which, holy shit, I did not expect to have Kino this stream. 俺からもお前を説得しろって言われて、立花を渡すことがお前が A tracheal shave. Ah, I have no idea what that is. 社長は今、お前の濡れ衣晴らすために町中の情報を集めてんだ。その社長の首を堂島組に差し出すのか？あんた黙ってろ！なんだと？断りゃ立花の代わりに桐生が的にされる。組織ぐるみで追われりゃいくらなんでも生き残れねえ。だったらうちの社長が I mean, 殺される that's こと a は way 構わねえの to... か。Oh. Okay, yeah, now I get it. よせ。 Good healing then. 相手は怪我人だ、錦。それに、いずれ堂島組を敵に回すのは俺も承知の上だった。思っているそのタイミングが早かっただけだ。おめえ、堂島組相手に正面切って喧嘩売るつもりか？バカ言ってんじゃねえ！まさか親さんだってここまでひどくなるとは思ってなかったはずだ。それは確かにそうかもしれない。もともと立花社長は堂島組と正面から勝ち合う前に例の殻の一坪をかっさらうつもりでいた。堂島組にとってあの土地は10億じゃ効かねえ価値があるんだ。それをうまく使えばうちも神室町の一角を担う組織になれる。堂島組でさえやすやすとは潰せない組織に。ただこうまで早く堂島組の幹部に目つけられちまうとはな。阿波野の兄貴を甘く見すぎだ。あの人はクゼなんかとは比べ物にならねえよ。切れ者だ。とにかく社長と話してみる。ママ、電話貸してくれ。全員が助かる道だってあるはずだ。うちが殻の一つもの所有者を Wait, is that now, isn't it the equivalent of summer where you are right now, Vivek? 社長、小田です。 Or am I like completely off 今 now? 桐生とセレナって店にいます。 Or is it one of those, it's always, hot? それで堂島組の青野が社長を渡せと桐生に持ちかけてきました。はい。うちが殻の一粒を追っていることにも気づいてます。だから社長は今すぐ身を隠してください。俺はもう桐生は信用できないと思います。社長を堂島組に売るかもしれない。おい、ちょっと待て。いいんだ、錦。でもよ。これでもう俺にも社長がどこにいるかはわからない。くそ！悪く思うなよ。騒がせたな、ママ。怖い思いをさせてすまなかった。Yeah, I mean, we're still hanging around basically. It will slowly become spring, but it's still cold right now, so yay. Perfect time, that's why I'm so happy I got the pollen net up. どうする気なんだよ。今さらジタバタしても始まんねえ。もともと組を抜けた時は一人でやるつもりだった。まずはクゼを捕まえて俺の濡れ衣を晴らす。振り出しに戻ったな。バカ野郎。Oh damn. I think
a few days ago, it hailed here, but in another part of town it snowed. So yeah.いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。Should probably do Bao again. I really like them. Oh fuck, I can't do. Oh, that will be. Oh no, that will be bad. I mean, technically, it can be rice. They call Kiryu a dweeb. Yeah, the code is nice. I would say the best seasons are usually like spring and autumn because, you know, well, they are the best, at least for me. I know spring is always like for those with allergies is hell. So autumn is better, and I get that. Like I can enjoy spring. Yes, indeed.いらっしゃいませ。ありがとうございます。おお。
Let's see what we get out of it. Oh yeah, right. おい。何？Oh shit, what should we answer? This is all new to me. How much? Just get direct.何？ Chat! Top or bottom? Top or bottom, chat? You decide. Middle. We have one in for middle. Can still be overruled. So, what is your next bet? Middle. Okay, that will be middle then. Okay, now we have to choose top or bottom. Should Kiryu choose top or should Kiryu choose bottom? You decide. Of course this. My heart of hearts says bottom. But everyone wants Kiryu as a bottom, I suppose. A lot of people would, and they're apparently pretty chill about it.
何 Okay. Hey. Hey. You shouldn't just ignore someone. Can you admit you said you're unaware? What's wrong with being a pervert? Yeah. Life lesson. Need to get that Vanessa tattoo. Yeah. Yeah, again. Yakuza 0 with the fucking life lessons. And he's like the most normal guy possible. He's just like... Huh? Yeah.
White collar, blue scarf. Okay. And suddenly this turned into a whole thing about coercion. I mean... Okay, time to brawl again. See, raking in much more money now. And it's good. Well, time to go back to that empty lot and just... find some stuff out. I mean, it really is back in the fucking, in the back of fucking nowhere.橘。なんでここに？警察が調べ尽くした現場です。もう真犯人につながるような証拠は残っていませんよ。分かっている。うちの情報網を使ってクゼを洗いました。もしクゼがあなたをはめた黒幕であれば、ここでの殺しのために殺し屋を雇ったはずです。ですがクゼの周りにそういう動きはありませんでした。どういうことだ？つまりあなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕はおそらくクゼじゃありません。他にいます。何？今私が掴んでいる情報はここまでです。それをあなたにお伝えしようと思いましてね。そのためだけにあんたはここに？ええ。ですがご心配なく。私はカムロ町から姿を消しはしません。堂島組がうちの動きに気づくまでもう少し時間がかかると思っていましたが、それでも想定の範囲内です。その割に小田は淡くってたらな。小田さんにもまだ伝えてないことですが、実はこの殻の一坪の所有者を見つけました。え？訳あってまだ接触はできていません。ですがその人物をうちが抑え、殻の一坪を手に入れれば堂島組が我々に土地を売ってほしいと頭を下げることになる。この土地の価値はそれだけの力を生むんです。
ですから桐生さん、あなたにはそれまでの間死なずにいていただきます。無理な相談でしょうか。殻の一粒の持ち主はいつ抑えられるんだ。一日ください。ただし他言無用です。たとえ相手が錦山さんや柏木さんであっても。あんたを今阿波野に売り渡せば俺は堂島組に狙われずに済むんだがな。あなたがそういう人なら私はこんなところにのこのこ顔を出したりしませんよ。明日連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください。桐生さん。Yeah, we are about to we are about to witness peak. Oi. Reinhardt is also just getting shoved in there. God, this fucking face. Oi. Eh? Huh? Huh?いやおい。It is so funny how this happens. It's just like you always throw cash around to clear the road. Sure. They really describe rich people well. Yeah. Yeah. They literally made quote unquote the one nice rich guy. Huh?
どけ。 You learn so much in this alleyway. I do like how much they made money though, like this gameplay and narrative for. Like, money lets you buy things, but also it is your experience. It is also tying back into real estate, and it's also what you get from fights, but also is what allows you to avoid fights. It's just narrative mechanical symbiosis in perfection. It's goofy, but you know, it works in the setting because this is the bubble economy. It's still so funny, how much this game is just like Kiryu on his way to becoming filthy fucking rich, and then he's just not anymore. Big iron door.
Well, what do you think is beyond this iron door? Yeah, this is how you get get a lot of money fast. Betting. Cutie is just like way too normal for all of these things that go on in Yakuza. No, what you need to do is make more money. There we go. Oh, guys called Sega. We're literally destroying the family company right now. Money, money, money. I am making money. I need to go to industry and make more money. I buy all the money. I get all the money. I'm rich. Dun 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 dun. まあこんなところか。ランクアップ。頼んだぜ。お前に任せた。じゃりんじゃりん稼ぐぜ。
Also, another thing why narratively Yakuza 0 is such a home run. You basically look at the thing that... you're basically looking at the fact that, oh, you need to make money. You're basically going up against a system that is rigged by a few really shitty rich people. Yeah, I need to make more money. More money. Where are people to fight? You fight? Yes. Give me money. Nice. Okay, I need some more people to... Why run a side story? I literally just wanted to get my money a bit more stabilized before I get into... Oi. Yeah. Go. Money. I mean, that's useful to have. Yeah. 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 Side story. It will just keep happening. And everyone just gets pulled into Cafe Alps. Let me just point out that Yakuza 0 has a specific theme for spiritual nonsense scammers. No, Kiryu, you don't fall for the scam.
Yeah. No, Kiryu, you're getting scared. It is so funny how Majima is just like, I guess they're just a religious group, but you know, as long as they don't hurt anyone, then he's like, oh, they're a scam cult. Kiryu just might fall for this shit. Okay, everyone. Should we get in on the scam? Yes, no, but... Everyone's just like, yes, buy it. Buy it. Okay, I buy it. Kiri is an idiot. It has to work. She's nice about it. I absolutely adore the fact that we have just been set back, by the way. We've just literally got scammed, and I need to make another I need to find another way to, you know, get the money for pachinko. But anyway, just goddamn Kiryu, you're quite literally just... Why are you doing this, man? Majima was just like way more Okay, now to the pawn shop. Make money. Go back to pachinko. Buy pachinko. Cash out. Yeah, okay, you know what? Fuck it. Money. And then we end this chapter with like absolute style. Because we're about to witness, like, I'm not even kidding you when I'm telling you, you're about to witness fucking peak.
since the scene is coming up in the stream, I wanted to ask you, should I stream it over Discord so you can actually listen to it? Which scene are you talking about? Oh, that scene with the bike. Oh, yeah, please. When it's coming, I tell you, okay? Arigatou. Honestly, I'm always kind of a bit, fighting with myself about tattoos. Like, on some level, I'm like, it shouldn't be that hard to get a tattoo. But on some other level, I'm just like way too nervous for everything. Like, way too fucking nervous. Horrendously nervous. Like, there's just this fear that I would like instantly regret it. Anyway, money. I mean, would you also sell your company the moment someone walks up with just a fat stack of cash? I probably would, to a degree. But yeah, there are a lot actually. Like the problem is more like I probably never would want to do anything like just on one side. It should be like oh, you're falling for an MLM scheme. Also, hi, bot. We need to take care of you. Bye, bot. Die. Perish. Be banned. That's a textbook pyramid scheme. We should have Patrick in the chat now. That is perfect for him. You know. Obviously he got scammed. Obviously. Mm-hmm. 上等だ。これでどうだ。資金投入だ。資金と。しのぎきったな。Anyway, I need to invest. I need to make money. Oh, we have Crazy Kyo. Perfect for the job. Baby. Masochist man is not good in this one.
Yeah, it's kind of funny how you can just... her one side story is just like, you just get scammed. Kiryu just gets scammed because it's Kiryu. Does it fit? Yeah. Welcome, Kiryu just got scammed. Oh, emergency groceries. Yeah, those are always important. Gladly we still have some for Sunday. That's always the dumbest part when you go and... how's it called? A very Kiryu moment. Again, it's as I pointed out, it's funny they have a music for no, Tokyo Pier. Did they have a music for you know, the spirit for the scammers? But the story with Majima is like, he's a bit naive, but it works out. Kiryu just gets scammed. You know, the one thing, I really think like the, I think the Ryugago Toko studios would have been really good at adapting if they ever, you know, did more like crossovers, you know, licensed games like Fist of the North Star. Even though they probably would have needed to change how their combat works on a very fundamental level, but they still involve like a bunch of, Black Lagoon. A Yakuza-style Black Lagoon game would probably go really hard. Oh, you should watch it, it's great.
pretty tough training. What was a patch on my list and I haven't gotten... Oh, again, I will say, it with Roberta's Blood Trail, it's just a great show. Especially, holy shit, there's so many women in there that are just murderous. They're perfect. I will say, Roberta, best girl, period. I know some people are like, oh, maybe like, no, Roberta is the best. Then Balalaika. Yeah, head to the apartment. Then Revi. That's the ordering, okay? Okay, this is going to be fun now. Call it a night. From what I know, that sounds about right. It is completely accurate. I just noticed Agonia's already primed for the greatness. Yeah, Roberta really is just like amazing in that regard.夜明けだ。桐生は立花を渡さねえって腹です。堂島の親父につなぎ。親父、阿野です。例の件ですが、やっぱり桐生は始末します。奴は立花をおりませんでした。堂島組に義理書いたけじめはきっちりつけさせます。では。構いませんよね。久世の兄貴。わざわざ俺に聞く必要もねえだろう。この一件はお前の仕切りだ。俺は兵隊として働くだけだ。そう言わんでくださいよ、兄貴。俺はきっちり筋道通してやってるつもりですよ。それについては風間組にもご理解いただけますよね、柏木さん。どういう意味でしょう。元はといや桐生は風間の頭が拾ってきたわけです。堂島組でそのガキ始末すんのに。Going to have to end Kiryu is sadly sentiment that works well for people. Oh, always. But truthfully, they're the first ones to find out. 違いますか。いえ、おっしゃる通りです。だったらそろそろ始めましょうよ。そうだな。Okay. Kiryuを探し出してここに連れてこい。奴は簡単にはぶち殺さねえ。生け捕りにして俺の前に出した。
still not working? No. Holy shit, is this like... You know what? Maybe we're doing it very differently now. Maybe Discord just has a problem with that. And I'm just putting up the entire screen. Did that help? No. No. Did you turn my volume up again? Yeah. Okay, now it works. Okay. Did you turn the volume down? Oh well. And now we fight. I mean, you could have just waited at your home, Kiryu, or just gone somewhere, but no, he goes to fucking Kamurocho again. Because he's kind of an idiot.おい、人集めてこい。桐生を見つけたってな。へい。街中逃げ場はねえってわけか。おい、分かってんな、桐生。抵抗したって無駄だ。おっつけここは堂島組でごった返す。逃げりゃしねえぞ。こっちは一人だ。遠慮する気はねえ。好きに暴れさせてもらうぜ。そうまでして死にたかねえか。みっともねえ。裏切り者が身の程わきまえろや。Kiryu doesn't kill people. No, no, no. Just stepping on the face and the nose. Knocking them out. I'm kidding if you didn't intend to. Oh, we're getting legal now. Honestly, Q was probably just a fucking legend at this point. Like, when Yakuza 1 happens, it's kind of wild that everyone just kind of assumed he's not a big shot.
everyone in Kawawatch just like, holy shit, there's this one guy that keeps fucking everyone up. But you know that you can turn around while attacking, right? I can, and I try to. Hey, this doesn't look like it. Oh, I do try. They've stayed. Welcome. How are you doing? We're getting into some peak cinema for this evening stream, and then because it just fits a bit better. Oh, nice! Is named Yakuza 0 of the fact that he doesn't kill people. He definitely does not kill people. I really kind of want to play Magic the Gathering again as well, but like right now I hate the crossover slop, and I probably will only go back the moment that is out of the picture.
Oh, come on! You need to take the big guy seriously. What? You need to take the big guy seriously. Like... I know. But you don't. Anyway. Yeah, that's the thing. I do hope at some point they just put in the rules that they ban every crossover set ever. Because, like, Magic had its own identity once. And that just has been flushed down the drain. And... I mean, I like drafting. Drafting is amazing. It's just, I really wish they returned to being Magic again and not, you know, the card game with everyone else. Like, they literally gave up being its own thing at some point. There are enough idiots from other brands that, you know, spill money on one set, and then the high-ups at Wizards go, look, we made so much money, and like, yeah, fuck you. And you lose all the old fans. Like, and no, everyone who's now into Magic came in the last years. And everyone who was before that just kind of stopped. Because they're still there for like the old stuff, like Modern Masters and shit, but yeah. あんたを追いかけてんのが堂島組だからいつも偉そうにしてさそいつら好きなやつなんてこの町にはいないよそれに It's only cast before 2000, so no crossovers. Yeah, I know. There are a lot of old people. Like, I mean, I basically fall in that category. I still have 8th edition cards. I started very early. It's just... The crossover stuff is just... It sucks. It really sucks. They had some insanely good runs, and then they just... killed it, and I hate that. Hey, but on the other hand, Warhammer 40k is bringing back, has new orc models, and the new Space Marine models are basically sleek old edition ones, and it's like, don't tempt me with Mark IV helmets. 確かにあんたの店は変わってる。こんなとこに出れんのか。店の前のオーナーが Anyway, time for cinema. みたいね何に怯えてたか知らないけどこんな抜け道用意してさ匂いは我慢してこの先はどこまで繋がってる？劇場広場の方に繋がってるみたいわざわざ確かめたことはないのでもどこかしら上に上がれる場所があるんだと思うでなきゃ抜け道に使えないものね今頃堂島組はうちの店の周りに集まってきてるだろうからこの道使ってうまくやればどこかに逃げ込めるんじゃない？ああ、助かった。ありがとう。Anyway. いつか街を自由に歩けるようになったら今度は客として来る。ごめんね。多分そんな日は来ない。
しましてくれるぜ。さっき飲んだあんたが仕向けたのか。お前に一ついいことを教えといてやる。極道ってのはな、ボクシングとは違え。喧嘩に負けたやつが敗者になるんじゃねえ。最後まで張り続けらんなかったやつが負けるんだよ。ああ、そうだろうが。極道の世界に KO はねえ。俺はな、キリ、指の一本や二本なくそうが天野や渋沢に頭取られようがそんなことは構いしねえんだ。命ある限り何度でも這い上がってやる。だからよ、てめえみたいな半端もんが一番許せねえんだよ。死ねえボケTop 10, no, top 3 boss introductions of all time. I'm sorry. And that's why, by the way, why I upgraded Brawler when I had the money. Because holy shit, you need it. Okay, Yakuza. Also, Yakuza's boss music is just so fucking good. Why are you laughing? It's just funny how he's finally able to beat you down while you're on the ground. Like, fuck. but they have them, so. There's a reason I invested a bit. There we go. Oh my god. His music is so good. Again, top 3 boss themes. Imagine what he could do if Yakuza invested in himself.
またこら後悔するぞ。今俺をここで殺せなかったらな。さっきあんたが言った通り、俺は極道を張り続けなかった半端もんだ。風間のおやっさんはきっとそれを見抜いてたから、俺が極道になることを許さなかった。本物の極道ってのは多分あんたみたいな男なんだろう。それでも俺は半端もんなりの意地、最後まで貫かせてもらう。あんたが何度俺の前に立ちふさがろうがな。That's the thing. Also, again, Kiryu knows he's not really a Yakuza in the normal sense. But Kuze is. This is why, like, everyone loves Kuze as a character. But also Kuze, at the very end, is accepting Kiryu, even though Kiryu is not him, but Kiryu does overcome him. So kind of becoming the ultimate Yakuza through overcoming Kuze to that degree in mentality. Also, you know, okay, I will say that after we saved, because again, I just wanted this cinematic moment done. It's just so good. I love this boss fight. Effectively, Kiryu as a Yakuza otaku is kind of true, actually. It is! Kiryu is just a Yakuza because of Kazama. And he kind of becomes the ultimate Yakuza, even though he just kind of is not the whole, you know... Like, he's all... やっぱクゼナ兄貴はしくじったな。何をしてるんだあんた。見りゃわかんだろ、踊ってんだよ。なあ。ゆうべはなんで電話してくれなかったんだよ。夜通しおめえからの電話待ってたんだぜ。何つまらなそうにしてんだ。おめえもこっち来て一緒に踊ろうぜキリア。何を言ってるんだ。あんた俺を殺そうとしてんじゃなかったのか。用がねえなら行かせてもらう。あんたのお遊びに付き合うつもりはない。まあ待てキリュウ。俺はおめえに感謝してんだよ。感謝？風間の頭にクゼの兄貴。俺にとっちゃ目の上の単行部だった二人を追い脅すきっかけを作ってくれた。ほんとおめえは俺にとって福の神だ。俺はなキリュウ、おめえを心の底から助けてやりたいと思ったら、どうせここでだってもうおめえに逃げ場はねえ。話ぐらい聞いてったらどうだ。話ってのは何なんだ。いやよ、ついこの前おめえがクゼの兄貴と揉めた後ぐらいによ、ゴルフ行ってきてな。甲州カントリークラブ、すげえいいコースだったよ。何の話だ。おめえは知らねえかもしれねえが、ゴルフ場ってのは飯がうめえ。コース回った後のカレーとサウナ、あれ覚えちまったら
世の中の他の遊びがバカらしくなるぐらいだ。Okay, that does sound kinda nice. 世間話を聞くつもりはねえ。早く本題を言ったらどうだ。やっぱりおめえさんは青いな。世の中関係ねえと思えるようなことが実は重要なことだったりするもんなのによ。まあいい。そのゴルフの帰り寄ってきたよ。おめえと錦山の実家に。まさか風間の頭が面倒見てるって話だったからさぞかし豪華なとこだと思ってたが、ありゃ犬小屋だな。ひまわりだったか。初老の園長さんお元気だったよ。お前ひまわりに何したんだ。まあ落ち着けって何もしてねえよ。風間の頭の関係者だっつって100万ぽっち小遣いやったら涙流して喜んでたよ。いい人だなあの園長。青野お前おめえも自分のせいで何の罪もねえあの園長さんを悲しませるような真似したくねえだろ。とまあそういうことだ。今おめえが生き延びたところで逃げ場所はどこにもねえんだよ。おめえの友人関係から住んでるアパート、行きつけのラーメン屋から育った場所まで全部調べはついてる。まあ悪く思うな。昔から堂島組には役割があってな。組の絵描くのは風間組、喧嘩番長久世剣能会、面倒な事務方は渋沢組、そして俺は生涯、つまり脅し担当なんだよ。俺はクゼとは違う。極道としての生き方なんざどうでもいいと思ってる。いい飯食っていいもん身につけていい車でぶっ飛ばす。たまには女もつまみ食いしながらな。俺にとっちゃ極道なんて職業はそういった人生を楽しむための手段に過ぎねえ。こっちに来いやキリ。あの不動産屋立花を俺によりゃおめえは勝ち組、一生楽しく暮らせる。そして売らなきゃ惨めに死んじまうだけだ。あの犬小屋から錦山と一緒に必死に吐いてたばっかりなんだろ。ん？人生無駄にする必要はねえ。なあ。脅しってのはそれだけか。おめえてめえ話にならねえよ。おめえもこの女と同じになるぜ。この店の前に100人はくだらねえで堂島組のもんが銃持って待ち構えてる。これでも俺仕事に抜かりねえんだな。さあどうするキリ。表に出て蜂の巣になるか、それとも俺と楽しい夢一緒に追いかけるか。答えはおめえに決めさせてやる。さあどうする。決まってんだろう。
俺は行く。あんたは揺さぶりをかけたつもりかもしれねえが、死ぬか生きるかは大した問題じゃねえ。何言ってんだてめえ。あんたが楽しいかどうかで物事を決めるのと同じ。俺は好きか嫌いかで決めるだけだ。俺が行く理由はただ一つ。あんたと組むのが死ぬほど嫌だってことだ。キリュウってなら撃たれる方がまだマシだ。Nothing happened. He bluffed.本当のバカには私も通用しねえってことかい。桐生！錦！早く乗れ。組の者に見られたらまずい。だがいいから。頭下げて隠れてろ。泡野に張り付いてりゃおめえが見つかると思ってた。ついてたよ。錦分かってんのか。俺に関わるとお前もやべえ。うるせえ。これがお前を助けてやれる最後だ。町中どこ行っても組の連中が張ってる。とにかく今はカムロ町を出るしかねえぞ。どこに向かう気だ。とりあえず都内を出る。それでもまだ気は抜けねえが時間は稼げるだろう。Chapter is just pure cinema. It is. It simply is.着いたぞ、桐生。錦、ここはどこなんだ。さあな。適当に車走らせてきただけだ。やるか。ああ。まだ借りっぱなしだった。やるよ。もう返せなんて言わねえ。そうか。よく味わって据えよ、兄弟。そいつがお前の最後の一服だ。何の真似だ。悪ふざけにしちゃ
たちが悪すぎねえか。なあ兄弟、いい加減にしろって。うるせえ。もうこうするしかねえんだよ。なんでこうなっちまったんだろうな。どっから歯車がずれた。組の命令ってことなのか、錦。そんなんじゃねえ。桐生、お前組の制裁で殺される人間がどういう目に遭うか知ってるか。堂島組ってとこは見せしめの死体を作る天才だぜ。人間がどの程度痛めつければ死ぬのかよく知ってる。それをとことん死なねえように殺すんだ。生かしたまんまできるだけ長く苦しむようにだ。生きたまま解剖されるような拷問されて散々痛めつけられた挙句、そして後になって見つかった死体はもう人間と呼べるようなもんじゃねえ。俺はな、桐生、兄弟としておめえにそんな死に方させられねえよ。堂島組に的にかけられるってのはそういうことなんだ。桐生、組織に目つけられて逃げ切ることはできねえ。極道には時効もねえ。お前も分かってるはずだ。こうなっちまった以上、俺も極道としてはもうおしまいだ。風間のおやつさんもな。けどせめておめえがひでえ死に方するのだけは避けられる。人思いに死なせてやれる。今俺にできんのはそれくらいしか。すまねえ兄弟、お前にここまでさせちまったのは俺のせいなんだな。兄弟、頼みがある。俺をここで弾いたら俺の首を手柄にしていつか組でてっぺん取ってくれ。約束してくれ。頼んだぜ。なんだよ、こっちみんな見んじゃねえよ桐生、頼むから。情けねえこと言うんじゃねえ。そんなんじゃてっぺん取れねえぞ。どうした？しっかり狙えよ。まだ死んでねえぞ。撃てねえよ。撃てるわけねえよ。やっぱり俺はおめえと一緒じゃなきゃダメだ。極道として。俺なんか今まで生きてこられたのもおめえがそばにいたからだ。俺はおめえが一緒じゃなきゃ何やっても半端で意味がねえんだよ。俺だって同じさ。お互いまだガキだってことだ。つまらねえ火種つけちまって、世話になったおやつさんにも迷惑かけて、それで死んで片付けちまおうなんてよ。
極道がどうとか言う前に結局俺は半端なガキでしかね俺だって人思いに死なせてやるなんて言い切ったくせにマジでダセえよ。だよな。でもいつまでもガキじゃいられねえ。桐生、やっぱり二人で何とかして。錦、今日ここであったことは全部忘れろ。俺も忘れる。俺は行くぜ。どうするつもりなんだ。カムロ町に戻る。俺にはまだやらなきゃならねえことがあるんだ。ダメだって桐生、おめえ本当に殺されちまうよ。いや、お前にもらった命だ。これでどこまでやれんのかこの目で確かめてやる。桐生、錦、まず俺からけじめつけさせてくれ。お前とはこれまでだ。今日限り兄弟の縁を切らせてもらう。桐生、こっから先お前は二度と俺に関わるな。Yeah, peak cinema. Also, can we just talk about Nishiki either walked all the way back, or after this cutscene, Kiryu turned around and was like, sorry, I think you need a ride, don't you? Anyway, why is this chapter peak in terms of writing? So, again, I talked about this before today. One of the core things why Kiryu works as a character and Yakuza works as a I know the game. I fucking love it. Hi, Minnie. Work as a character, and why the Yakuza series is like so appealing, people like it, is because Kiryu is a rejection of a lot of the power structures from this, hyper-patriarchal society that the Yakuza are. Like, he constantly rejects them. And Yakuza 0 just makes that the theme of the game, the story. Like, you need to keep, Kuza and Avano are both two things that he gets constantly told, they're the manifestations of two things he gets constantly told he should do, and in this chapter he rejects. Again, the chapter is also called The Yakuza Way, and you have one person tell him he can get rid of his problems by just killing people, and one person who tells him he should just accept the power and the money and power to be happy. And Kiryu rejects both of them because he does not see them as a legitimate way of either gaining security or, solving problems, more or less, and being happy. Which is, again, great, but then it gets layered on top of the whole. He and Nishiki are both, as the story points out, not Yakuza. They're just bad at it, both of them. They just want to be it because Kazama said. But while Kiryu is someone who gets hardened from these events, that he just gains more convictions in what he does, Nishiki breaks from them. But also crucially, he never fully breaks because he still has Kiryu, he has friendship. A thing that, when removed from him, makes him break. Again, it's just narratively perfect about the whole growing up. What are you again? The thing why Kiryu says pull the trigger is he believes in conviction, and this whole the topic is about
what are your convictions? And this idea of what makes a true Yakuza is sticking to your convictions, you know, and then you have Kuze and Awano both tempting him to just give up on them. But it's also about him saying, yeah, I was not an adult anyway, so he never fully grasps the picture of what it means to actually act on things. Again, this is just a home run in terms of writing. It is so narratively dense. It's perfect. This is just peak writing. This is how you write a game. And it's just how you write a story in general. Also, just by the way, if you haven't noticed, which is also just another very fun visual gameplay thing they did, they basically color coded all the fighting styles. So pink flames symbolize someone who specializes in, you know, speed, dodging, and agility. Someone with blue is more about brute strength, and yellow is a tool user. All the bosses have one color coding. Like, for example, Kuze is yellow. He uses, in the first fight, he has fists, also knuckle dusters. And in the second fight, he has a pipe. He's, you know, weapons user. But also, crucially, as you can see, the reason why Goro Majima and Kiryu can rise above, you know, the average Yakuza is also to a degree because they are mastering all three styles in their own way. Anyway, just narrative things to wrap up here. Hope you all enjoyed Yakuza 0. We've went overboard, but we will play more tomorrow where the whole Goro Majima site gets online. So hope you will be there. Again, fantastic game. I absolutely love it. I mean, this is like the second time playing, basically. And yeah, see you all around tomorrow. This was Yakuza 0. Hope you had a great time. And yeah, bye.